Так, я не знаю, а сохранится ли на ютубе вот это небольшое вступление, когда я запустил немного не там. Там такая секунда, когда я запустил, осознал сущность бытия и выключил. Быстренько включил Nginx и все пошло. Так, ну на ютубе все работает. Это хорошо. А тем временем на твиче хорошо. И даже я свой голос опять слышу на твиче. Качество мне не вернули. Я все еще хейтер твича теперь. И можно начинать новое. Так. По-моему, это было написано новая игра всегда. Но ладно, теперь просто новая. Telltale Games. Знакомый допрошел волка от них и говорил, годнота. И я решил дочекать, когда выходит следующий эпизод волка. Когда-то выходит. Он все еще в процессе, его не закрыли. Ты не играл, что ли? Еще раз что? Ты что, не играл, что ли? Волка я играл. А второй сезон нет. Okay, we're in, boys. Bosco! Free anti-mind control helmets for the first 50 lunatics to come out of hiding! I've been telling you, little pals. He's just plain vanished. We'd better look around the joint for clues. Good plan, Sammo. Guess that's why they call you guys in for the brainy stuff, and leave the senseless violence to the likes of me. I deeply resent that comment, Mr. Paper. Yeah, Flint. We're gonna have to join together and use every detective skill we know to find Bosco. На самом деле я вообще не помню, что я там Well, that's a писал, no-go. переводил. Any more ideas? Это было зимой Let me еще. think. Ну пока вроде все нормально. Ты нас не Ah, упустишь. it's not like you to give up on a case, Sammo. You're right, Flint. Don't know what came over me. Hey, Flint. Это... Found anything yet, Sammy? Still working on it. Они вообще ставили релиз Волка? Они просто сказали, что мы работаем над Волком, но в этот раз мы работаем не над эпизодами, а над всем сезоном. Они анонснули его год назад, по-моему. И они регулярно пишут, что мы работаем над этим, все нормально, все в процессе. Просто мы не можем назвать пока дату. Вот и все. У них там есть твиттер, где они реально регулярно пишут, что... Они регулярно пишут что-то и каждый раз добавляют. Волк в работе, не надо, пожалуйста, спамливать комменты. И знаешь, что в комментах все равно будет? Когда Волк. Any leads on where Bosco went? He kept yapping on about THEM and his secret bunker. The poor delusional sap. Выродок. Тап. Я не уверен в этом. What's the word on the street on Bosco's disappearance? I've been making chin music with every pigeon in this burg, but nobody's singing. Trails dried up like a hobo's inner thigh. How quickly the lingo goes from colorful to gut-churning. Тоже, кстати, не уверен, что птица говорю, ну ладно. Потому что там что-то было про пение. Там, скорее всего, имеется в виду что-то про певчих птиц. How long has Bosco been missing? While you were in Schnitzeltown making chummy with the undead, there was a ruckus in the back of this dive. After that, the B-man took a powder. Why were you keeping an eye on Bosco? A going-away present for my old partner. God rest that bastard. First case he ever had, 40 years ago, and never solved. Some doll who wanted to keep an eye on this Bosco mook. Said he'd done her wrong, and he had to take the fall. Там точка была пропущена. Don't worry, Flint. We've got the skills to find whoever kidnapped Bosco. I am still president, after all. That may be, but are you a bad enough president to rescue the dude? What happened to Bosco again? It's like I told you, Sam. He's vanished like a C-note on race day. Right off the face of the earth. Stick around, Flint. You boys know where to find me. As informative as Max Impeachment Weekly is, I doubt it'll tell us where Bosco is. As informative as Max Impeachment Weekly is, I doubt it'll tell us where Bosco is. Тут просто слово выкинули. Impeachment Weekly. As informative as Max Impeachment Weekly is, I doubt it'll tell us where Bosco is.
Еженедельная газета про импичмент. Bosco didn't take any pictures of himself. His camera no doubt thanks him. It's Bosco's lighted display board. No Bosco's in here. Bosco? No, different weenie. Вот... Тут косяк перевода. Просто шутку потеряли. Ну, я знаю, Bosco, что you in Винни there? это как I hope not, пенис у or них Bosco еще. be gone. Что-то такое. Еще что? Винни типа пенисов или что? Нет, это типа размазня. А, То есть, грубо говоря, что-то, что... Причем это в двух значениях может быть, как, типа, что-то, знаешь, когда сиська дергают, и она трясется. мгм. И вот можно в значении, когда человек, типа, постоянно почему-то трясется. Bosco, you in there? I hope not, or Bosco be gone. Ну, не знаю, как Our там lust for this можно tangy fruit drink работать. started this whole mess. Our lust for this tangy fruit drink started this whole mess. No clues here. Just an enlarger. No big thing. Вот, блин, мне... Вот это, кстати, вот это прям очень хорошо. Just an enlarger. No big thing. Вот это прям респект. Sure, Bosco. Everybody else is watching you. Oh, sure, he says he never has anything, but I bet Bosco's got loads of worthless crap behind that counter. It shows you what's inside what's inside. It shows you what's inside what's inside. Тут It вопрос не в shows you what's переводе, inside what's inside. а в том, что они вообще в оригинале имели в виду, что-то не очень понимаю. Ну, типа, It shows you what's inside what's inside. рентген. Ну, А, может, ты ищешь It shows you what's шутку inside, what's какую-то более inside. остроумную. не остроумно, я пытался понять смысл. Имеется в виду то, что через этот экран видно, что внутри того, что внутри. Я понял вот это. То есть тут проблема не в переводе, проблема в том, что оригинал когда он не ясно выражается. Я, возможно, стоит уточнить, но не факт. Если только что заметил, что на стенах написано «они наблюдают», что там грязные сволочи. Any clues for us, Hublis? Nope, not a clue. Are THEM really out there? No clues here. Bosco must have left some clue behind the counter. Where else would he leave his clues? Ты долбал. Hey, Seismo, what's shaking? Hey, Seismo, what's shaking? Нормально. All that paranoia. And he couldn't even save himself. Это явно какая-то All ссылка. that paranoia. And he couldn't even save himself. Ну, можете дать мне почитать поближе, я хочу почитать, что вот написано. All that paranoia. And he couldn't even Балтимор, save правда. himself. Короче, ладно, не могу почитать, поэтому... We can't get in until we get past this laser grid. To get past the laser grid, first you have to forgive the laser grid. We can't get in until we get past this laser grid. Что я не понял. Это как, знаешь, тут есть два варианта, как это можно перевести нормально. Это то, что жить дальше, вот это вот, из разряда того, что... Ну, Типа, как мне пережить эту сетку, и типа, чтобы ее пережить, нужно сначала простить. Ну, это, блин, это кривой перевод. То есть, как двинуться дальше? Да, вот, наверное, так. Как мне двинуться дальше после этого? И чтобы двинуться дальше, нужно сначала простить. The freezer's Bosco free. A painful reminder of the Bosco-shaped hole in our hearts. Где Боско? Wonder what happened to Говорит. Bosco. What does it all mean? I'm sure there's a perfectly rational explanation for all of this, Sam. You're right, Max. Wait. When have we ever had a rational explanation for anything? Exactly. We're way past due for one. Так, что-то я
I wonder what happened. I'm sure there's a... Ладно. Can you believe we're on a real detective Допустим, я case быстро with чекал Flint paper последнюю himself? фразу сама. Quiet, Sam! I know he's going to just spontaneously crack the case wide open any second now. What are you staring at, fellas? You're making me nervous. Сейчас из-за того, что я говорил про предыдущее приложение, я полностью прослушал, что было в этом. Так что сделайте скидку на это. I didn't think so at the time, but now I've got to admit it. It was worth driving all the way back to Germany to return your soul to your zombified husk of a body. Oh, geez, Sam, don't get all mushy on me in front of Flint paper. We've got the run of the whole store, Max. Anything you feel like looting? You'd think I would, but nothing's really calling out to me. И мне такое ощущение, что тут была какая-то шутка, но я ее тоже не понял, поэтому... Keep thinking, Max. Oh, right. Thanks for the reminder. Как и переводчик, я это не понял. Так, Bosco must have left some clue behind the counter. Where else would he leave his clues? да, пошли I've по... always wondered what Bosco keeps hidden back here. I've always wondered if he's wearing pants back there. Мне тоже больше нравится вопрос. О, это голова Майи, которую мы прислали. It's Bosco's My First Moai head toy. Не голосуйте за меня. Wow, it's everything we needed to solve last year's hypnotism conspiracy. Whew! I'd kill for a time machine right about now. Of course, I'd kill for just about anything. Wow, it's everything we needed to solve last year's hypnotism conspiracy. Whew! I'd kill for a... Я не могу понять, ну, типа, это для Линкольна? Что это вот тут вообще не понимаю? Что это за кассета? It's everything we needed to solve last year's hypnotism conspiracy. Гол GPS. I'd... Что-то вообще не уверен, что это то, что нам нужно. This keypad must control the laser grid blocking Bosco's bathroom. Oh! Use it to spell boobies! I love that! Bosco, lasers, and pushing random buttons are three things that don't go well together, little buddy. It says the code is in my head. We better find it soon then. It must be getting lonely. Как сломать голову? Nuh-uh. No way. Вот в голове, у статуи я прям виден. Может быть, об лазеру порезать? Nah. А, ну или... All right. Let's have a look at your x-ray, Mr. Moai Head. We'll see what's causing that persistent tinnitus. Prognosis, Sam? Either this toy has a tumor the size of an overfed cat, or it's too dark to read it. Типа на улицу надо выйти. А, ну или... It looks like... Say it? It looks like Bosco's as clever as you are at cutting-edge intellectual humor. You gotta admit, that is pretty funny. Это явно трупы переделывали. Или нет, You это таки было в did it, оригинале. Sammo. Let's check in the bathroom for more clues. По-моему, так и должно было быть. Типа, что ты там еще переделывать будешь? А как в оригинале нет слова сиси? Он говорит бубис. Ну, бубс это, ну вот, это Ну, 6. а наоборот, ты написал 1.5.1.5, а там говорил просто сиси. Нет, как на It's the рентгеновской. x-ray I took of Bosco's Moai head. A piece of paper inside says 531-8008. 531. It's the x-ray I took of a piece of paper inside says 531-8008. А, ну вот такое говорит. Да, вот именно. Это бубис, это на калькуляторе когда вводят. То есть тут переделали текстурку, но я даже не знал, что переделают столько, что даже вводить будет другое. Это классно. Это интересно.
человек должно войти в туалет Боско. Let's see if there's anything in the bathroom to tell us where Bosco's top secret bunker is. Or maybe the bathroom is his top secret bunker. This is exactly where I'd want to spend an apocalypse. I sense that something terrible happened here. Ho-ho! You don't know the half of it. А, ну он же постоянно ходил сюда. Hot toilet wine. Everything Bosco would need to survive for months. Bosco has all his shirts specially treated to block out the thought control rays. Lest nefarious forces take control of his nipples. Bosco has Lest nefarious forces take control of his nipples. Размагниченные. Bosco's been ordering nothing but baking soda and paper mache. It's empty. Bosco's been ordering nothing but baking soda and... The Bosco Tech Drain Liberator 6000. I'm not going anywhere near that thing. Not after seeing what it did to that sludgy delivery guy. The sound alone still haunts my nightmares. Почему бы просто выкинули нормальный перевод и вставили вантус? Ты чё? The Bosco Tech Drain Liberator 6000. I'm not going anywhere near that thing. Drain Liberator, это же это такой прикол, который просто выкинули и сказали вантус. Вантус-то пломбер, а тут Drain Liberator. Это как бы намек, что освободитель сливных бачков. It's empty. Ну я тебе... A nice aged bottle of Nippy Valley. Nippy Valley Woof. For party time or any time. Some idiot left the cork out, Max. It turned to vinegar. From the looks of it, these wine bottles haven't been touched in decades. I'm pretty sure I can hold it until the end of the case. Pretty sure. I would clean up in here, but I don't want to disturb any evidence. Urinals. Such a crude and barbaric means of bladder relief. Says the guy who uses the fire hydrant. Пашок, да. If you explode it, they will come. And if it's brown, flush it down. If you explode it, they will come. And if it's brown, flush it down. Ладно. Bosco keeps plenty of baking soda on hand to keep the bathroom fresh. Как мы муфеду собираем? A jumbo-sized bag of cotton balls. Don't open it, Sam! I can never eat just one. Противоположность того, что он сказал. A jumbo-sized bag. Don't open it, Sam! I can never eat just one. Он говорит то, что... Just one. Да, я же на одном не удержусь и съем все. А в переводе, типа, я не смогу съесть все. Bosco's high-tech 100% convincing disguise kit. So, which kit was he using last year, then? Видимо, я Bosco's high-tech двойное 100% отрицание не convincing смог. disguise kit. So, which kit was he using last year, then? Я не могу слышать, потому что у меня нервный тик от Паша входящего. Bosco's high-tech 100% convincing disguise kit. So, which kit was he using last year, then? Baking soda plus vinegar equals eruption. Sounds hot, but they didn't leave a phone number. Baking soda. Sounds hot, but they didn't leave a phone number. Тут игра с тем, что хат, типа, она горячая, но почему она оставила свой номер? But they didn't leave a phone number. А с потрясной... Bosco's disguises, each more offensively ludicrous than the last. Это с первого сезона все маскировки, реально. Кек. Где эльф?
Bosco's disguises, each more offensively Хороший ludicrous вопрос. than the last. Русский он был. Это был... Вот эту последнюю я не помню. It's an industrial-sized barrel of baking soda. Tons of model volcanoes just like the one on Easter Island. It's like Bosco was obsessed with this shape. Like I'm obsessed with the shape of Bosco's unnaturally bulbous forearms? A little like that, but slightly less creepy. Rampaging Roy Neary with a meat and two sides. Recognize that from Easter Island, Max? It's a model volcano. I'd say it's downright exemplary. It's a model volcano. Что-то я немножко отключаюсь и прослушал диалог. Not big enough. Bigger. Ugh, sheesh. Even bathrooms aren't safe from natural male enhancement spam. There's no way I'm touching that towel. Not after all the people who've been using it. But Bosco and I are the only ones who ever come back here. Exactly. There's no way I'm touching that towel. Not after all the people. But Exactly. No siree. Ой. Да вы чё, это ж точно нужно устроить? Nothing doing. Ну ладно. baking soda plus vinegar equals eruption? Oh, just like in 5th grade. Oh, right. In those makeshift volcanoes. Volcanoes, pigeons, whichever. Написано нужен больше, я думал, там в унитазе надо сделать. Но, видимо, нет. It's like I'm always telling you, Sam. We need a much bigger explosion. This time, you might be right, Max. И только после этого можно в унитаз, наверное, да? Not happening. Нет. Только не говорите мне, что... I don't know how to open the barrel. What was that for, Sam? That barrel was looking at me funny. Ой. And the school board said our cases had no educational merit. Do it again! Do it again! What's that noise? Строй взрыв, я не придут. They've come for us, Max. It's THEM. Good! About time we found out who's responsible for this travesty. Пародия. Снится просто. И никогда не успеваю читать вот эту вот вывеску. Спасибо, игра. Потому, насколько я знаю, Пашок на вот текстуру вот этой вывески, самая первая, которая тратит на больше времени, чем на все остальные текстуры, которые есть в этой игре. И эту текстурку нереально успеть почитать и рассмотреть. Hey guys. Look, I can explain. Did you get a haircut, Bosco? There's something different. Finally see a doctor about that, personal problem? You guys done? Yeah, that's all we got. Good. Now shut up and help me! What seems to be the problem, Bessie? That elevator over there, it's horrible! I went inside looking for THEM, but when I got out, I saw my mother! Yeah. It gets worse. I ran out of there fast as I could, and when I came out, I was like this! You gotta fix it, guys!
Боже, какая маленькая голова к этому телу. Я скажу, когда показали голову с рогами, я думал, он стал кентавром или маскировался под кентавра. И потому что показали как-то без тела вначале. И просто показали цвет и рога. Но когда я увидел тело, что-то я не знаю. Такого у меня жизнь не готовила. What are you doing on an alien Человека spaceship? сидят. I got tired of being scared of THEM. I finally said, bring them on. I built this device that let me predict where they were going to show up next. Then I let them come on and take me. So, did you get udders, or are you a boy cow? That's none of our business, Max. What happened next, Bosco? I used the device on myself, you know, to test it. After that, it's all a blur. Что ты говорил? Я не услышал этот разговор. Вот там 2 человека сидит. Где? Кроме. Это же спойлеры были? Кто знает. Where's this THEM detector device you were talking about? I don't know. I must have lost it in that elevator after I got turned into this thing. Where's this I don't know. I must have lost it in that elevator. What is this place, Bosco? You guys still don't get it? This is it. The center of the entire operation of THEM. Kinda sparse for the headquarters of a sinister cabal bent on world domination. You don't need much room when you can go anywhere you want through time and space. Кстати, забавно, как вы сделали они через серию превратили в их, и это все еще звучит логично. Не выбивается. The place seems pretty empty. Where are THEY hanging out? I don't know, but you can bet they're around here somewhere, just waiting to probe us and turn us all into freakish animal-human hybrids. Bosco, И сделают Sam нас is всех страшных standing right гибридов. here. Ты услышала? Чё? Сделают нас всех в страшных гибридов. What's with all the volcanoes back in your store? Guys, try to keep up. Haven't you figured anything out yet? The volcano is what summons the spaceship, fools! Sam, is it my imagination, or are we being scolded by the guy who's half cow? Там было предложение в единственном числе, а потом окончательное предложение в множественном числе. Don't go anywhere, Bosco. Now where am I gonna go looking like this? Help me get back to normal, guys! Normal? We'll get you back the way you were before, but we're not promising more than that. Appears to be made of the finest leather from only the finest in mutilated cattle. Don't joke about that! Hey, Max, what do you think this thing is? Calibrating. Complete. I now have mastered your primitive but no less valid language. Please choose from the following topics of conversation. Who are you? I am this craft's artificial intelligence. I supervise the operations of this craft and the activities of its crew. Where's the crew? They are currently occupied with the craft's primary mission. They will arrive shortly to detain you for your own safety. What happened to Bosco? The intruder made unsanctioned use of the time shuttle. How do we use that elevator? Simply choose a destination. Additional destinations can be opened using convenient pre-printed time cards. How do we use that elevator? Simply choose a addition time card. What are my options? My personality can be configured to respond in the style most appropriate to the user. Please choose from the following options. Suggestive. Oh, that is exactly how I like it. Вообще не так перевели. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination.
How do we use... Print out a card to where you want to go, and insert. What are my options? My personality can be user. Please choose. Тут намекающий должно быть, я не помню как. Suggestive, типа совращающий, скорее, ближе, что такое. Abusive. Good choice, moron. Did you come up with that yourself, or did your idiot friend help out? What are my options? My person user. Please choose. Так понимаю, это нужно выбрать в какой-то определенный момент, потому что просто голос не меняется. Selection acknowledged. I'll just alter my entire personality matrix to make you more comfortable. What are my options? My personality user. Please choose. Пассивно-агрессивный, кстати, когда переключаешься, там... Passive. Вот тут... Fine. Тут в первом варианте он явно потеряли шутку вокруг того, что... Ага, сейчас подстроюсь, именно под тебя буду подстраиваться, так? Вот такой вот, из такого разряда. Ну, What am может, I? My совсем person не user. так очевидно Please choose. написал просто. Politically correct. Selection acknowledged as no more or less valid than the other available Пробел choices. лишний. So long. Goodbye. Ну, я пошел. Bosco's oppressors could spring out of there any moment, ray guns blazing. There's... Угнетатели воску. Move. What did you say? Move. What kinds of gruesome things do you think the aliens will do to us when they find us? I don't know, but if I get impregnated with a grotesque alien baby, I want you to be the godfather. Ditto for me, pal. What kinds of gruesome things? I don't know, the godfather. Ditto for me. How much you think a spaceship like this costs, Max? Too much! And you know it lost 20% of its value the second they flew it off the lot. Почему-то было тире много. Типа, пытались растянуть. Типа, Ну, так в текстом не пишут, не выражаются. Это не читается так, увы. I wonder what all these undulating tubes and flashing panels are for. Atmosphere. Literally or figuratively? Yes! Don't wander too far, Max. Try and stop me! Move. Толкнуть его. What did you say? Move, fool. Enough dawdling! I'm ready for some elevator action! There appears to be an 18% loss of efficiency in the starboard tachyon pulse perambulator. It'd take me 4 days to fix. You have 30 seconds! Either we've seen a huge spike in theta wave radiation off the port bow, or I have no idea how to read this thing. Я потеряю значение. Either we've seen a huge spike in theta, how to read this. Ладно. Looks like some kind of weird alien radio. I guess we have to use that card on the elevator to go anywhere. А, это подсказка сейчас была? It's the elevator's emergency Я думал, recall да, button. The spaceship's artificial intelligence unit is stuck on the elevator. Он делит с собой. Силой. Tempting, yes, but that'd be like giving up on this case. Ловко. Боска даже не повернулся, потому что крутые чуваки не оборачиваются на взрывы. Bosco's again? How'd we end up back here? Judging from the lack of safety railings and ready availability of guns and ammo, I'd say we've gone back in time. Seems to be sometime in the early... Sweet mother of mole sauce! You fools gonna buy something, or do you want to make a baby? Well now... Йоу. Milk and hooch. Something for the kiddies and something for your cereal. Milk and hooch.
Milk and hooch. Something for the kiddies and something for your cereal. Cold orange things you suck, never go out of style. Cold orange things you suck, never go out of style. What's that thing down by the guns? Cold orange things you suck, never go out of style. Блин, я чувствую, что должна быть шутка, но не могу ее понять. Nations rise and nations fall, but those hot weenies will outlast us all. 9mm hollow points are always special. The one constant across all human cultures of all times is a massive amount of waste. Тут игра слов с том, что waste это как утраченная What's that thing down by the возможность. guns? То, что объединяет все поколения, это утраченные возможности. То есть, что могли столько всего сделать, но не сделали. Я даже не знаю, как это перевести. The one constant across all human cultures of all times is a massive amount of waste. Это из разряда waste, как когда умираешь в GTA. Waste. Потрачено. Вот, да, вот. Как это перевести тут, и чтобы не скатиться в потрачено? И при этом ассоциироваться с мусором. Потому что waste также еще отходы, ну, типа мусор. Ну, может быть, что-нибудь подумать. Hey Max, remember that old carbon data we got from Sybil last year? Yeah, we gave it to Bosco so he could keep scanning his weenies. Looks like he's made some modifications to it. Это штука, которая возраст определяла. They're They're beautiful. baby food and bum wipes. If you use less of one, you wouldn't need as many of the other. Baby food and bum wipes. If you use less of one, you wouldn't need as many of the other. Тут какое-то опять двойное отрицание. Типа, если покупать меньше еды, то и памперс понадобится меньше. Baby food and А перевели в baby итоге food как, and bum что wipes. If you use less of покупаете one, you больше wouldn't еды, need as many памперсов of the other. понадобится больше. Это... Ну, это просто в обратную сторону. Да, я понял. Но смысл такой же. Baby food and bum что-то wipes. же. If you use less of one, you wouldn't need as many of the other. Но мне кажется, тут как раз таки, почему стоит оставить лучше обратный вариант, а не этот. Тут намек на то, что меньше будете кормить, меньше будут срать. А не кормите больше, срать будет больше. То есть тут именно важно. What a waste. What a senseless waste. Senseless. Spilt milk. Чё? Spilt milk. Я не знаю. Чел, это явно что-то отсылка. Что тут подразумевалось этим. This sample Yeah, says like, Mama Bosco. Don't Может, touch это- that. I made that sample when my spit was most fertile. Без каких-то сказок вот эти. Или поговорок. This sample says Mama Bosco. Don't touch that. I made that sample when my spit was most fertile. Don't touch that. I made that sample when my spit was most fertile. Fertile, как fertilize, это, наверное, оплодотворена. И тут и тоже, видимо, намеки на что-то, что слюна была немножко содержала что-то, но... This sample said Don't touch that. I made that sample when my spit was most fertile. Не знаю насчет плодородной, но ладно. И еще, кстати, мне нравится, что они говорят вслух «Мама Боско», а написано this «Миссис sample Боско». says Mama Bosco. Don't. То есть они уже тут как бы This потеряли sample has been вот эти- completely contaminated by milk. It'll have to be replaced. What's this? It's my chemical sampling. Get somebody to spit on it, and it gives you a sample test tube for the baby maker. Mind if we borrow it? Go ahead. I already got all I need.
I think I'm better off not knowing what Max is made of. Looks like a weird bread-making machine. Don't be silly. That's my baby maker. You take a spit sample from the mother and one from the father, mix them together in that machine, and then out comes a happy little bundle of perfection. Finally, somebody explains how that works. But that's not the generally agreed upon method, Max. Хорошо, хорошо. Так, определите возрасты. Погнали. It printed a time card with Stinky's logo on it. Кстати, он был в каком-то эпизоде, но не помню в каком. А, это эпизоде, где он президентом стал, вспомнил. И мы тогда, потому что подошли, сосиски просканили, им там миллиарды лет было, и мы объявили Бостон музеем. Nah. It printed a time card with a presidential seal and some strange numbers. What was that? We just needed to scan you for, The hell you did. Explain yourselves. You must be Mrs. Bosco. That's Ms. Bosco. I don't want any part of your oppressive patriarchy. Fair enough, ma'am. Miss, you. Who are you? Sam and Max, Не freelance жёсткого ты. police. Finally, the police. Maybe you can help me catch that fool. Не жесткого, а опрессив, я не помню. Есть прям на русский, есть эта фраза. Patriarchy. Да-да. Угнетательский, что такое. Which fool did you want us to catch exactly? That man who just came in here yelling about conspiracies and busting up the place. Bosco always did know how to make a memorable first impression. Can you tell us more about the man who trashed your shop? He took one look at me and screamed. That should narrow the list of suspects down to any man with eyes. Then he stumbled back and ran right into my baby maker. Ouch! We can't take the case, but we'll keep an eye out for your vandal, Miss Bosco. I swear if I ever find him, I'm gonna make sure he gets no pleasure in this life. Ah, I haven't heard a tale of motherly love like that since the Manchurian Candidate. Чел, тут прям настолько была тонкая игра, что ты, походу, ее пропустил и не знал, как ее перевести. Про Manchurian Man? Нет, про... Она сказала, что если я его поймаю, то я собираюсь убедиться, что ему жизнь медом не казалась. Лучше так перевести, чем а не пожалел, что родился. Потому что тут им подразумевается, что типа плохо будут относиться, а не то, что пожалели, что родился. Поскольку это ее ребенок, и она говорит, что я, типа, если я пойму... Она не знает, что это ребенок, она говорит. Ну и тут и такой двойной контекст, подтекст. Что она не знает, что это ребенок, но при этом сказать так, чтобы это можно было отнести, сказать своему ребенку. Вот такое. We can't take the case, but we'll keep an eye out for your vandal, Miss Bosco. I swear if I ever find him, I'm gonna make sure he gets no pleasure in this life. Вот. Ah, I haven't heard a tale of motherly love like that since the Manchurian Candidate. Но я вообще не специально туда тыкнул, я просто думал, что... We're here to help your son. I don't have a son. You think it's not enough I'm a businesswoman and inventor? A woman's only useful if she's got a son. It's not that. We're friends with him. Well, acquaintances. We know him. We've spoken to him more than once. Doesn't matter. I'm not defined by my children. But when I do have one, she's gonna be the most perfect little angel. What was that you said about making a baby? I'm made uncomfortable by this line of questioning, Sam. That's just because you're scared of a world where career-minded women don't need to be tied to a man to have a family. This ain't the past anymore. It's the 1960s. They can talk about putting a person on the moon, and I can invent a baby-making machine.
Well, how does this baby-making machine work? You just take a DNA sample from the mother and the other person and combine them in that machine. Let it bake a couple hours and you've got a beautiful baby girl. Or boy, I guess. I've already got my own samples in there. I'm gonna test it out tonight after closing. How do you get the DNA samples? Isn't that obvious? Saliva, fools! Well, naturally. Oh, of course. Как приятно видеть, когда Naturally переводит как естественно, а не натурально. Как это было во Ну, многих это даже предыдущих эпизодах. звучит криво как-то. Ты же даже по-русски так не говоришь. Ну да. Where'd you get the father's sample? Oh, him. Well, I was just in Washington, D.C. for a special occasion, and when I was touring the White House, I met a nice man in a dark suit. He was polite and didn't say much. Seemed like his spit was as good as anybody else's, so I picked him. Опять отрицание потерялось. Where'd you get the father's sample? Сейчас просто. Oh, him. Well, I was just in Washington, D.C. for a special occasion, and when I was touring the White House, I met a nice man in a dark suit. He was polite and didn't say much. Seemed like his spit was as good as anybody else's, so I picked him. Похоже, его слюна была бы лучше других, поэтому выбрала его. Она сказала, его слюна была бы не хуже других, поэтому я выбрала его. То есть не говорит, что он лучше, просто говорит то, что он не хуже других. Как бы See you later, все еще принижаю We're gonna мужчин. pick up some swinging 60s chicks I and knew start we a had no idea. groovy hullabaloo. Men. Cut it out, Max. You don't even like girls. Oh, right. You got a problem with women? Nah, just never interested. With all the general malice I have to get done in a day, girls are just a huge waste of time. I have never been as turned on as I am right now. What? You just never found the right woman, and I never found the right man. Forget the baby maker. Catastrophic temporal anomaly detected. Run away with me, Max, my white stallion. Curse my irresistible animal magnetism. Вот эти штуки, они очень редкие, но когда появляются. Штуки про то, что говорить со второй Ну, персоны. давай, да, за двух можно говорить. Miss Bosco, I really think you should reconsider. I can already see us, living next door to that nice detective. Well, it would be nice having someone to do my laundry. You don't even wear clothes. And yet, I always end up with so many blood-stained shirts. 'Tis a mystery. Я, видимо... Слово пропустил. Нет, я нашел ошибку в кровавую окру. Ну да. Там слово пропущено. Think of your children. What about that? I won't need kids once I have the love of my Max. He'll be my new little pet project. Так, что там не так было. Think of your children. What about that? I won't need kids once I have the love of my Max. Вот тут неправильно. He'll be my new little pet project. И следующая фраза неправильно. Max just isn't that into you. Oh, geez, Sam, show a little tact. What he means to say is, there is absolutely no way, no how I would ever be interested in you until the day the Earth is consumed by the flames of our exploding sun. You say that now. Ты только что это А там сказал? было... Это имеется в виду? Это ты сейчас так говоришь. Вот что там должно быть, написано быть. Max is belligerent, recalcitrant, and quite possibly psychotic. So you're jealous, is that it? Want to keep him all to yourself? I never knew you felt this way, Sam. Temporal anomaly detected. Shut up. It's not like that. Что там должно быть? Временная аномалия дно, ДН, там было 2 буквы. Там явно не ДН должно быть. Max is no good for you. Oh, I can fix him.
Там, когда он говорил... Max is no good for you. Oh, I can fix him. Когда он говорил новое, новое, там просто никогда, чтобы он ни за что никогда... Да-да-да, я тоже посмотрел на это, но потом что-то забыл. Max doesn't even like girls. They're a nuisance at best. Hasn't been interested since... When did that start exactly? I think it all goes back to that time we were... No flashback? Okay. Well, it's been ever since junior high. Я ждал сейчас до перехода к флешбекам. Это было так тонко. I'm president of the U.S., and you'd make a lousy first lady. You just don't know what you want. I may not be the first, but I'm the last lady you'll ever need. I'm married to my career. They had the ceremony in Canada because it's legal there. All those excuses you keep making just prove you need me. I'm a bad seed. I can't be faithful to just one woman. Oh, I'm enough for at least a dozen women. You dog, you. We're from different worlds. I'm from Earth, and you're from the freakiest planet of the freak system. Opposites attract, baby. You're the only man not falling over himself to get me. Кто не самостоятельно сопротивляется? I'm from... Opposites attract, baby. You're the only man not falling over himself to get me. Кто не выходит весь из себя, чтобы меня привлечь. Типа, не пытается меня привлечь. Нам, типа, ну, короче, косяк тут. Just looking at you repulses me. And that's from a guy who has a 12-volume scrapbook labeled Things I Have Shed. You can try to push me away, but I know how you really feel. I think I'd rather take napalm in an IV drip while being pulled through a wheat thresher than spend another second with you. You can't get rid of me that easy. Ой. Но то, что взорвать за несколько десяток слов, типа, хочу, чтобы вот это, потом вот это заменили на взорвать, это, конечно, прикольно. Look, lady, you just don't get it. I'm just not into you. Keep on protesting. It just makes me know you're the one. The spaceship's artificial intelligence unit is stuck on the elevator. Кстати, мы в туалет ходили тут? Ты с Максом не поговорил вроде еще. Говорил. Russians send first woman into space. Soon they'll send all their women into space. Честно, не понял. A nice aged bottle of Nippy Valley brand vinegar. Ah, some idiot left the cork in, Sam. It's still wine. Let's just let that breathe for a few decades, Max. Выдохнуться на несколько десятилетий. It's a bottle of proto-vinegar that should be very useful about 40 years from now. Там на лишнюю. I'm still fairly sure I can hold it. Вид из-под воды. No timeout needed. We're better to crunch numbers than in the John. We're better to crunch numbers than in the John. Не понял, ну ладно. My paws are spotless. Oh, the germs look so young. Вот, это все. Я хочу сказать, что мне пока этот эпизод нравится гораздо больше предыдущих эпизодов в этом сезоне, потому что не пытаются закидывать рандомными именами каких-то челиков, которых ты не знаешь. И я чувствую как-то себя очень приятно в этом эпизоде. Хорошо. Why'd we come in here again? I just assumed you had to go number one. Nah, I save it all up for between cases. I guess we might as well look around while we're here.
Чел, тут обыгрывается очень старая шутка про то, что персонажи не ходят в туалет, про то, что я хожу в туалет только между эпизодами. И ты ее потерял. Как бы ты вставил это? Просто. Why did we come in here again? I just assumed you had to go number one. Ну вот. Nah, I save it all up for between cases. Ну вот. I guess we might as well look around while we're here. Просто Между делами. Я бы на самом деле, может быть, даже по-росту написал между эпизодами. Ну вообще, да, между делами. Mama Bosco keeps this place a lot more sanitary than her son ever did. Well, she's got one big advantage. We haven't been born yet. Действительно. We've got to stop meeting like this, Max. A little privacy, please. I can't make wisecracks with anybody looking at me. Stay close, Max. Я не понял, Not просто too сейчас. close. Хронокарта вонючки, хронокарта овального. Откуда они... Они когда мы просканили. Я понял. А что мы сканили, что у нас появились? Ну, Макса ты просканил и мамашу. Ну да. What do you think you're doing? You know, the usual. Traveling through time and stuff. Override. You've caused a catastrophic temporal anomaly. You're going back to the ship so you can think about what you've done. Сыночка, суп готов. Будешь? Готовила немножко похлебаю, там мясо я уже приготовила. Хорошо, Just хорошо. look at what you Я сейчас did. стримлю. Sam, what's a catastrophic temporal paradox? Суп What the принести? hell did you guys do? Max, when you made Mama Bosco decide Ложи, not to все, have a только baby, отстань от меня. that meant Bosco was never born. But if Bosco was never born, then we never would have gone back to meet Mama Bosco in the first place. Neat. Are you fools just gonna stand there explaining everything, or are you gonna fix me? Sheesh. Give a guy a cool cow body, and all of a sudden he's the owner of the time stream. Не вернуть мне предыдущий вид, а починить то, что происходит, потому что тут он просит не починить его коровость, а починить то, что он пропадает. Просто, скорее всего, текста не знал этой фразы, и поэтому неправильно привел. Сейчас. Look, Sam, it's my That's summer so office. I don't think so, Max. Take a look around. Welcome to the Oval Office, visitors. Next tour begins in 30 minutes. This is a long time before the horrific sequence of events that Событий. led to your presidency. I'm not leader of the free world here? This will not stand. Ну, мне ничего не сказали, какая разница. Так, мне нужен твой химический образец. Hey, Super Bowl, would you mind spitting on this? It's for a science project. Can't, sir. I never spit, unless I'm startled or under extreme distress. Еще раз, чего? Sure you don't want to give us a tiny spit sample? I don't spit unless startled, sir. It's unseemly. Сильно испуган. It's the official calendar of the United States. The best part of being president is changing the date for the entire country. I don't want to change the date right now. I'm temporarily confused enough as it is. I wonder who's in this picture. It probably came with the frame. The father of our country. I wonder who's in this picture. It probably came with the frame. Annals of Americana. Foreign policy for ninjas. If I remember my history correctly, today's the day of the pivotal Rat Peace Accords. We'd better not disturb them. Hi, I'm George Washington. Shove your nuts in my mouth and I'll crack 'em.
Please don't make fun of nuts. Nuts, если что, это сленговое название яиц. Ну, я понимаю. Hi, I'm George Washington. Shove your nuts in my mouth and I'll crack 'em. Please don't make fun of nuts. Если как-то обыграть, чтобы это сохранить, можно что-нибудь провставлять, пошутить, а не про орехи. What do you know? It's a polite man in a dark suit who doesn't say much. Yes, Bosco, I am your father. Having 50 of these pillows would make the place a lot more comfy. We could build a fort. Мне кажется, можно было бы играть то, что он скажет Макс, когда отвечает. Тут. Если уж как-то прям... Hi, I'm George То, что на ходу Please можно don't придумать. make fun of nuts. Можно провставлять, сказать, типа, не шути, провставлять, и это уже больше передаст эту шутку, чем то, что есть сейчас. What do you know? It's a polite man in a... Это не лучший вариант, но это то, что сейчас на ходу могу придумать. Things to do in Dallas. Whoever chose this lamp was taking liberties with the concept of good taste. I'm guessing they couldn't fit a television on there. I'm guessing they couldn't fit a television on there. Не смогли поставить телевизор сюда, а телевизор просто не поместился. Как бы намек, что они поставили бы телевизор, но поставили статую, потому что просто не поместился. What do you know? It's a polite man in a dark Ну, suit то who же doesn't самое, say по much. сути. Нет, не то же самое. I'm guessing they couldn't fit a television on there. Почему? Посмотрим, у меня такой практика, который я читал, потом сижу и читаю сам. Учеба это важно. Надо закрыть все и чилить. I'm guessing they couldn't fit a television on there. Ну, потому что я сначала не поставить телевизор можно по многим причинам. А не поместился, он только по причине столика. A true weasel scout would keep his merit badges on him at all times. Be prepared. Be very prepared. A true weasel scout Очень would keep his готовы. merit badges on him at all times. Be prepared. Be very prepared. Весьма готовыми не передают все, тут нужно очень готовыми. И как раз таки вот это вот This far in the past, I assumed the Earth was still flat. топорное звучание как раз таки наоборот как придаст шарма. Так, ну мы ничего не можем сделать, потому что нам нужно его испугать. It printed a time card with our logo on it. Я ща в тебя пробку кину. No way. Hi there, random Secret Service agent. I can answer any of your questions. Please don't touch anything. I'm Agent Superball. Super Ball. It's a code name, sir. I'm a bouncer. Secret Service humor. In the future, we know a guy who looks just like you, with the same name. I've never seen you before, and there couldn't be another Agent Superball, sir. The code names are unique. Oh, Super Bowl. I get it. Я не гетит. Where's the president? He's in the war room. Important national crisis. And when I said national crisis, I meant to say he's just watching television. We are not at the brink of war with Cuba. All right, Sam. Our mission is clear. Nuke the commie I think bastard. we've seen enough of the war room for one lifetime, Max. Yeah, you're right, Sam. Having to hurt people from a distance takes all the fun out of it anyway. Ну, Супербол написано, как было в голосарии, или ты про чё? Я ничего не говорил про Супербол, хотя вообще вот вопрос Супербола, а как его перевести? Супер яйка. Не знаю, это сложно, но в первом сезоне он вообще штрафной. Имя вообще не согласовано. Штрафной, как это вообще родилось? Я понятия не имею. Возможно, они как-то мяч, футбол
забить, типа супер забить, А. как это, штрафного места. И Идите, у тебя ассоциации поперли. можно в крокодила начать играть уже. What do you think of the president? He's the greatest man who ever lived, sir. Oh, these poor bastards of the 60s having to grow up in a world without David Arquette. Так, вы опять начинаете? Я только похвалил, что не было таких дебильных шуточек, которые основываются на одном имени, которое никто никогда не слышал. Причем, скорее всего, даже в современном Америке тоже не слышали. Не говоря уже про Россию. Даже тех времен. Heard any good gossip about the president? Extra toes or nipples, can't talk to the press without slices of ham stuffed down his pants. Stuff like that. The president is beyond reproach, sir. I won't hear any more of it. How long have you been working for the White House? Just a few months. I've already been assigned my first door. That's all you do? Guard this door? Not at all, sir. I also provide tours, run the patent office, and narrate public service announcements. That's a lot of work for one man. I'm still new. In 40 years, I'll be promoted to receptionist. Через 40 лет. Он вообще не изменился. We need your help with something official. What will it be, sir? We'd like a tour of the office. Very well, sir. That's a desk. There's a couch. Another couch is there. A calendar. Some pictures. The door you see behind me is 100% Northwestern white pine with an interior flat jam in. That's plenty, thanks. We want exclusive rights to produce our latest invention. We wish to crush competing inventors to see them driven before us and hear the lamentations of their patent lawyers. Very well. What'll it be? И мне сейчас вспомнилась эта история. Просто хочу рассказать, пока вспомнил. Челики сейчас патентуют... Сейчас вообще в современном мире патентуют вообще все, что только можно. Это так нелепо. Челики сейчас патентуют в руль встраивать табло с скоростью, вот эти спидометры и прочие штуки. Подушка безопасности таки, да-да, пошла я нахрен. Спидометр в руль. Да, вот эти все штуки, которые отдельно в машинах. Эти, Так там он- масло, бензин, спидометр. Так он же у тебя просто спереди, позади руля. А будет прямо в руле. Нахрена? Так неудобнее же. Во-первых, тебе нужно пускать взгляд, да, чтобы посмотреть. Во-вторых, подушка безопасности немножко вылетает не хрен знает куда, а если экран разобьется, то тебе в подушку безопасности налетит лишнего немного. И куча других приколов. И все понимают, что никто не будет этим пользоваться. Никто не будет использовать это. Но челики патентуют на случай, если кто-либо когда-либо что-то сделает прикольно, они такие, а у нас вот тут патент есть на это, знаете ли, платите нам деньги. У нас на 3 курсе было патентоведение. Короче, нужно было придумать что-нибудь. И, идею озвучить там, в чем ее суть, и уже развивать как-то. Сначала я придумал молоток, который бы был универсальным. Потом я подумал, по-любому такая штука уже есть. При том, что другой мой одногруппник такую же хрень решил. И группа такая была, что никому ничего не нужно было. Там поделились на 10 людей, вот над этим молотком работают, и кто-то там своим занимается. Потом в ванной, как это обычно бывает, сонастройка с водой, там тета-волны и прочее, вот это дребедень. Я придумал занятную вещь. Тетка заинтересовалась, интерес какой-то проявила. В итоге, чем все кончилось? Я несколько раз к ней на протяжении года подходил, она говорила, да, все будем делать. Все, вся история. Конец истории, как классика. И просто еще Apple тоже патентует всю такую фигню. Как они говорят то, что для поддержки экологии, но на самом деле для поддержки карманов всем это очевидно. Мы не будем ложить вам шнуры, потому что у вас остались шнуры других айфонов. Ах да, в новом айфоне другой разъем, поэтому шнуры предыдущих айфонов не подходят, поэтому купите новые шнуры. А почему их не положили? А потому что у вас остались предыдущих. Ах да, они не подходят. Это такой кек. И детальки сейчас от новых айфонов. С новым каждым айфоном детальки нельзя заменять все больше и больше.
Я свой телефон миллиард раз там уже разбирал, батарею менял, у меня там MP3 модуль ломался, я менял. Больше мне ничего не ломалось, не менял, но прикол в том, что спокойно с Алиэкспресса заказал и поменял. В новом айфоне, если ты поменяешь, у тебя серийный номер не сойдется, тебе половина функций телефона отключат. Даже если ты экран разбил, заменил, у тебя половина функций отключается. Потому что телефон ты взял, вот один раз купил, сломался, и ты выбросил его. Сейчас делают специально так. Эти Apple-шки чуваки. И потому что они могут это сделать. Набрали себе патентов миллиард, сидят просто чилят, там обмазываются всякой фигней. Все, я выговорился. It's for a baby crib that rocks itself, using a motor powered by angry bees. That's clever, sir. But I can't just issue a patent on an idea. I'd need a sample of the invention, plus an explanation of what makes it unique. We want to hear you narrate a public service announcement. All right. Are your cigarettes killing you? As unbelievable as it might seem, cigarettes made outside the US actually contain chemicals that are addictive and possibly even harmful. For your own safety and that of your children, smoke only homeland-grown tobacco, the kind doctors recommend for your good health. Now you know, for a better America. We want Ну, я так понимаю, мы Very здесь можем well. патентовать, потому что у нас ничего нету. It's a perpetual motion engine driven by racial tension. That's clever, sir. But I can't just issue a patent on an idea. I'd need a sample of the invention, Как plus an раньше explanation of what makes it unique. Вот эта реклама Мальборо была. Just keep Там же guarding that door. врачи Gladly, sir. реально советовали вроде. Что? Ну вот, когда начали рекламировать эти сигареты, там же показывали, как крутые мужики курят. Ну, у всех сигареты ассоциировались с образом солидного, крутого чувака. И там что-то даже реально врачи рекомендовали, что полезно понемногу. Ну, что-то в таком духе, вот как он сейчас продекларировал. Смешка идет. Так, к слову. Курите, пейте алкоголь, ругайтесь матом. Потому что нам выгодно продавать вам алкоголь, продавать вам сигареты и штрафовать вас за мат. Did you see a strange woman in here a while ago? Assertive career woman, asking everyone to spit. That's the one. Yes, sir. I admired her independent spirit and sass. We came here from the far-off future. Aren't you amazed and surprised? Isn't that shocking? I've seen a lot of things, sir. It takes a lot to shock me. Oh, really? Почему он два раза сказал одно и то же? Они сказали 3 разных слова, а в переводе было одинаковые слова. Ну ладно. I bet we could surprise you. Can't be done, sir. I'm imperturbable. We come from the beginning of the 21st century. In the future, television is delivered through thick cables instead of being sent through the air. Does that not blow your ever-loving mind? Not really, sir. I'm not easily startled. Блин, реально в будущем сейчас все по кабелям, а не по сети. Это настолько, настолько тонкие, что аж толсто. Раньше телевидение передавалось по антенне, антенну подключила, все хорошо. Сейчас, чтобы телевизор посмотреть, нужно кабельное проводить, это вот все проводить. Телевизоры просто так не ловят, уже антенны нет, ничего нет, и все. Как мы думали, будущее без проводов. Как мы оказались? Больше проводов. Интернет тоже, ну ладно. We're your new sons. And we want to live in your house and raise my children of questionable parentage. And we're both axe murderers. And I'm voting for Barry Goldwater. Nothing? It's like I said, sir. I'm not startled easily. Ну вот тут уже там куски некоторые были переведены, и вот это я точно не писал я про Жириновского. Я хочу сказать, что там еще есть экс-мёрдерер. Это не убийца с топором, а бывший убийца. Это было очень... We're your new sons. Сейчас And we want to live Да я in your понял, house типа Акса and raise Такс. my children of questionable parentage. And we're both axe murderers. And I'm voting for Barry Goldwater.
Nothing? It's like I said, sir. I'm not startled easily. Но они пытались адаптировать шутку с рандомным именем и фамилией, вставив другую рандомную фамилию. В принципе, я Это не понятно. имею ничего против. Ну да. We killed your dog. I'm surprised, sir. Really? Yes, surprised that you try that one again. It never works. Что? We killed your dog. I'm surprised, sir. Really? Yes, surprised that you try that one again. It never works. We killed your dog. I'm surprised, sir. Really? Yes, surprised that you try that one again. It never works. Зачем ты переслушиваешь? Я не знаю, у меня было такое ощущение, что там что-то не так, но я не понял, что не так. Надо потом глянуть. Мы его пытаемся удивить, он нас Нет, это я понял, но Alright, вопрос we не в give этом. up. The man's a Там rock, как будто Sam. отпечатку я заметил, Nice но не try, мог понять, sirs. где. I almost felt my pulse rate increase there. Keep up the good work. Thank you, sir. Короче, Better not. длиннее. Все, уходим отсюда. Что мне напомнило эти всратые части «Как достать соседа», которые последние были самые ужасные. Которые неофициальные, я так понимаю. Которые русские или что там. Ну да, которые это не как соседа, а пародии на него. Ну да. What do you two want? It's the one true Stinky. Are we glad to see you? Why? Still, it's a new person to talk to. Look, Sam, it's us as impressionable preteens. Exceedingly well done! Нифига себе. Weird, it doesn't work on him for some incomprehensible reason we don't care enough about to pursue further. Good. Keep your fancy gewgaws and who's who what's it away from me. Кстати, когда мы пошли в эту локацию, он тоже был как всяк переводен. Я что-то долго обрабатываю в голове. It printed out a card with the Intergalactic Freelance Police logo. Sounds intriguingly futuristic. I already scanned Max with this thing. That's how we got here. Так, стоп, эта штука стоит. Looks like Girl Stinky was telling the truth for once. The gooey molasses tar cake really is an old family recipe. И потом оказывается, что она его не убивала. Gooey molasses tar cake. Hi, Stinky. Are you the parents of those two parasites? Well, not exactly. Although we do still have a time machine, so I wouldn't completely rule out the possibility. That's gross, Max. I'm just saying. Блин. Воу. Это очень хорошо. We bring a warning from the future. In about 25 years, you're going to be murdered. Murdered my swollen pancreas. I once wrestled 4 rabid grizzlies while standing on the back of a rutting alligator while being pelted with Karari-tipped darts and fighting off a case of irritable bowel syndrome. I'd like to meet the man who could murder old Stinky. Hi, I'm Max. Почему у него глаза закрыты? Ну, знаешь, Honest, как в Stinky, аниме we're там чуваки detectives, с and we've закрытыми seen all the глазами evidence. ходят. You're gonna get offed. When? How? And потом вот who's так going открывают to их. do it? Well, we don't know exactly. Detectives is really more of a catch-all term for guys with guns. Some woman claiming to be your granddaughter has taken over your restaurant. Granddaughter my cleft palate. I never had any children. Really? A cantankerous, misanthropic, hairy old cuss like you would be great with kids. Perhaps. Someday. Yeah, I don't want to rush you, Stinky, but if you're planning kids, you're gonna have to get on that pretty quick. То есть, если у него нет детей, то ему нужно за 40 лет. А нет, стоп, тут же другая временная линия. Это в разном месте разное время. Надо поставить, короче, какая-то дата,
и посмотреть, сколько лет ему нужно... Типа, реально ли ему завести внучку за это промежуток времени? Мне это интересно. We're from the Public Health Board. Almost none of the vermin in this establishment are wearing federally approved hairnets. Government types. Pah! Weak and pathetic, the lot of ye. You can't even begin to comprehend what I'm doing here. My dishes will challenge the weak and weed out the inferiors like you jelly-jawed lip flappers. Only the strongest will survive. It will be glorious! Наш глаза открыл. So, are you going to show us to our table or what? Как в 80-те. Ну, How are the 80s treating you, Stinky? What are you two still doing here? No animals allowed in my diner. It's okay. We're service animals. Could we be seated already? No shirt, no shoes, no service. We're being discriminated against, Sam. We want to order something. Too bad. We'll take a pan-fried red panda with... What? Can't you see? I'm so close to perfecting my gooey molasses tar cake. I can't be arsed to cook for you hooligans when I got so much cooking to do. Ай, пропустили. Тут прикол в том, что я не собираюсь готовить, потому что занят готовкой. Вот что он говорит. ага. А не просто занят чем-то абстрактным. What's a gooey molasses tar cake? It's based on my ancient family recipe. But my proud knuckle-dragging forefathers never thought to use my secret ingredient. The blood of innocence! Nutmeg. You're both wrong, and you're both stupid. It's the one thing no one has ever thought to use before. I'll test your tar cake for you, Stinky. Sam can and will eat anything. Oh, you'd like that, wouldn't you? To just waltz into a restaurant and order something to eat. You're just trying to find out my secret ingredient. Well, you won't, because it's the one thing no one has ever thought to use. Thanks for the chat, Stinky. Just go away and die. But most of all, thanks for just being you. Nope. Сувениры дьявола. Another satisfied customer. Check this out. It's from 1963, and it's signed by the president. My dearest Maxine, meet me tonight at Stinky's. Wear that dress I like, the one where I can see your... Holy! I didn't think they knew that word back then. The president's wife wasn't named Maxine. What is this, the Temperance League? Lighten up! Looks like this case has a screw loose. По какой логике вообще болт? There's just the one song. As Stinky would say, if you don't like it, go deaf. Can I borrow that screwdriver? Well, as long as you promise to bring it back. I hate to think what would happen if I had to stop working on computers. Sure thing, kid. Я не понял. Max, distract Stinky for me. Oh my god, look, Stinky! Yeah, what? Somebody's trying to break into your display case! Ah, real smooth, little buddy. Hey, champ, what are you Понятно. working on? I'm not supposed to talk to strangers. But we're strangers who have candy and cool guns you can play with. Well, that should be okay. I'm working on my new arcade game, Bluster Blaster. What are you doing with Bluster Blaster? I built him from a kit. Now I'm just working on the AI. Now I remember! You used to be a total nerd, Sam! Funny, though. All this time we've spent talking to the cops, and you never once mentioned you're the guy who built Bluster Blaster. Just never seemed relevant, I guess. What's wrong with the video game? It's fine, I guess. But with only a 1 megahertz processor and this 8-bit I/O adapter, the AI doesn't get enough cycles to... Can the dork lingo, Chubbs. Just give me the recap.
It'd be easy enough to download a new AI, but I haven't found one that's any good. What was that you needed for your video game again? A new artificial intelligence, Grandpa. Don't you grown-ups know anything about computers? Shouldn't you kids be outside playing or dating or whatnot? Outside? It's 8 o'clock at night. When I was your age, I would have set fire to at least 4 different categories of things by this hour. Nuh-uh. You would have been playing that video game all day, just like he is. Don't you sass me, boy! You're lucky that you grew up to be the only one who knows how to use the time machine, kid. Aren't you worried you're turning into something of a, Dweeb? Doofus? Dorkwad? Who cares? I don't need you guys or anybody else. Max never calls me names. That's right, Poindexter. Good shot! Wouldn't you rather grow up to be as cool as I am? With a boss car and a detective job and a huge gun? Would I have to be as fat as you too? Temporal anomaly detected. You got lucky, punk. There's gotta be something more constructive to do than work on this game all night. Well, there is that prom at the school tonight. This year's theme is Summer of Awakening Desire. Lame. Lame! Lame! Well said! А почему лажа, когда скупно? A smooth kid like you must have dozens of girls wanting to go to the prom with you. Don't lie to the boy, Sam. Nah, all the girls are into Max because he's mean to them. And also, he doesn't complain when they dress him up in their doll clothes. Ah, the precious memories. Let's stick to one neurosis at a time, Max. Don't you want to get out and meet more sexy young people your age? Yeah, who's got time for that? My video game is so close to perfect. You're amazing! Oh, Bluster Blaster, you know me too well. Make good choices, son. Didn't you guys say I could play with your guns? We lied, kid. Remember this. It's a good life lesson. It's our old pal, Bluster Blaster. Wait your turn. Hey, little guy. What are you scamps up to? I'm only playing Bluster Blaster, the newest and best video game ever made. Duh. Nice try! Shouldn't you kids be doing something constructive? Or at least less nerdy? Today I get to do anything I want. You do anything you want every day, Max. You're the best! Блин, эти все фразочки. В предыдущем эпизоде, кстати, автомат сломался. Бустер Бласт. Так что... Это, считай, посмертно или как-то... Why don't you kids go outside and play? Why would I go outside when my best friend's in here? Gee, Max. Oh yeah, Sam's here too. You're radical! Why don't you kid... Why would I... Gee, Max. Oh yeah. You're... What's so great about this video game? Are you kidding? This game is the only thing that really understands me. You rock hard! See what I mean? Я не уверен, что тут был бы нормальный перевод. Лишь, ну ладно. Wouldn't it be healthier to get your validation from other people? People are dumb and they just don't get me. You're the greatest! See, it's like the game knows what I'm thinking. Надо было написать «ты величайший». Легчайшая для величайшего. Understandable. Мне кажется, эта игра пытается типа затроллить, что типа ты играешь в игры, и именно как играющего. Playing that game so much is unhealthy, little guy. You're awesome! Unhealthy to hear the truth? I don't think so. I vaguely remember something very important about this day. What was it? There was my party? Duh! Don't forget that prom and after-prom kissing retreat tonight, Max. Boring! Great job! You're getting better! That prom sounds like a fun and informative time for a young person. Why aren't you there? Couldn't you get a date? Loser! You're the loser, loser! No, you are!
Jenny Tallarico asked me to go, but I turned her down. She just doesn't get me like Bluster Blaster does. Great move! You almost dodged it! You almost dodged, типа, ты почти увернулся. Что это? Ок. Wasn't Jenny Tallarico the girl who had a crush on you for years, Max? I don't know. I never noticed. They call her Jenny Tungarico because she'll kiss anybody and she uses her whole mouth. Grody! Grody! Сосарик. There's lots of neat stuff about girls. You'll realize once you take that first step to adulthood. Why bother? I've got everything I need right here. You're the best! There's lots. You'll You're the... Just say no, little buddy. Word up! Не понял, зачем мы сюда пришли. Поэтому Memorable поедим toast. Is that toast, Lincoln? Memorable toast. Is that toast, Lincoln? А, ты видел. I knew Girl Stinky didn't really salvage this from the Titanic Part 2. Old Stinky was the only one who could make a restaurant feel like home. Я не понимаю, зачем пришли, кроме как карты и получения нового здания Dynasty EI. Так, мы сейчас находимся в Сэме. Нет, мы находимся в Максе. Это 80-й год. Мисс Боска Нет, не Мисс Боска. В Боско. 63-й год. 63-й год это типа 40 лет до текущего момента, как мне сказали. В игре 2003. Это значит, что... Через 23 года у него должна быть внучка, что, кстати, невозможно. Значит, действительно, это не внучка. Почему невозможно? За 23 года ему нужно родить сначала дочку, а у нее потом должна родиться внучка, которая должна вырасти. За 23 года. И он говорит, у него детей нет. Значит, у него нет дочки. Даже если он прямо сейчас заведет дочку... Да, я не о том думал просто. Так, туда мы Меня сходили. больше беспокоит, что главные герои такие старые. То есть, да, получается, им... Если у них там выпускной сейчас... Если у них выпускной, то им, получается, лет, ну, сколько, ну, 18. А мы сейчас находимся где? 18, то есть сейчас им 40. 43, ну, примерно. Ну, где-то 40, допустим. Ну, я на самом деле вполне могу сказать, ну да, возможно, им 40. Не то, чтобы это прям сильно ломает что-то. Ля старперы. Look, Sam, more visitors. I don't know how to use a light bulb with that. There, Sam. Where we're going, we won't need Coach. О, все дела наши. О! I hate pack rats. Guess we couldn't afford 2 tape drives. Я хочу еще раз острить. Whoa! Да блин, дайте больше I hate времени. pack rats. Whoa! I hate pack rats. Ладно. High-tech rats. What future dystopia is this? The bulletin board's all wet and ruined. We must get careless in the future. Who cares? It says Stinky Stick-Tight Adhesive, based on an old family recipe. #1 throughout the entire galaxy, with secret ingredient Vitamin 13. It can't be all that big a secret if it's on the poster. Maybe secrets are different in the future.
It's an obituary from the local paper. More trophies from our victims. Who'd we get this time? Local mariachi Pedro died this week due to complications from... From what? A perfectly aimed bullet to the evildoer's cold black heart? I can't read the rest. It's too blurry. Looks like we kept Bosco's model volcano after all these years. Blowing things up for science will never go out of style. With this bad boy, we'll never need another file cabinet. Not much use for this anymore. Their appeal is timeless. Their appeal is timeless. Не бесконечное, а timeless. Вечное. How embarrassing. This is 30 stardates behind. How embarrassing. This is 30 stardates behind. How embarrassing. This is 30 stardates behind. Ничего не понял. Hey, Future Max. Oh, hey guys! Look, Sam, more visitors for your special day! Comically backwards past versions of ourselves! Nah, I want to keep these shoestrings. That's nice, Sam. The future is a baffling potpourri of peculiar sights and odors. Yes, our advanced world must be frightening and confusing to you. I'll try to speak slowly so that your 21st century brains can understand. So much in the office has changed. Oh, the wonders I could show the two of you if I wasn't afraid of violating the time stream. Yeah, the time stream's asking for it. Well, okay. In the future, we can make phone calls to other people even when we're not at home. My God! And our cars now have additional brake lights above the rear seats. What about robots? Do we have robot slaves in the future? With lasers? Oh, you uncultivated savages. Robots are used for controlling our spaceships these days. Surely you've heard of the Maintron 28,000 line? Well, of course! Right, Sam? Everybody's heard of that. Там I был косяк. can't shoot, Max. Вот это ты слышал в конце, он сказал. Что? Я не могу выстрелить Макса. Опять это четвертая стена. Ну, типа, когда ты постоянно пытаешься пистолетом навести на Макса, он такие фразы говорит. Там был какой-то косяк перевода, но я опять зачёсся. You must have been having a ton of exciting future adventures in space. No, we don't take that many cases anymore. We try to stay mostly around this street and the neighboring shops. Still? If you're not taking cases, what do you guys do? I've become an expert in volcanology, and Sam is... Well, Sam is in his own world now. Great transmogrifying vapor wolves of Rigel 1700. Booster rocket through the Van Allen belt. I'm in my office. What's wrong with the other me? Oh, he's fine. Mostly. The years add up, though. It's lint from my pocket. This should be useful later. Я не знаю, я понял, он говорит фразы, как будто кто-то за него играет. Do you remember how we cured Bosco of his parentage problems? Bosco. Oh, he's the guy who invented Skynet, isn't he? No, I was hoping I'd be the one who did that. I don't remember much about that case. Something about spit, wasn't it? I'm glad to see the old freelance police are still in business. Yes, dear stupid past Sam. But of course, now we're a wholly owned subsidiary of Stinky Corp. What's Stinky Corp? Get a load of this, Sam. These yokels have never heard of Stinky Corp. I don't feel like playing darts right now. Yes. Well, anyway, Stinky Corp is the mega corporation that owns everything in the future. Stinky made enough money from her diner to take over the world? No, cretinous Max. From her super adhesive. What's this about Stinky super adhesive? It revolutionized the whole galaxy. Now it's used for everything from scrapbooking to alien spacecraft. She's claimed in interviews that it was based on an old family formula.
But Sam and I think we figured out the real secret. It's made from mole men. What's this about? It revolutionized the whole galaxy. Now with aliens, she's think we've... It's... Понял. Be seeing ya. So long! That's how we say goodbye in the future. When did the Jetsons move in? There goes the neighborhood. When did the Jetsons move in? There goes the neighborhood. Я отошел, если подождешь, я рад, но если не подождешь, ну ладно. Не понял еще раз, что? Я говорю, я отошел минут на 10-15. Ну, я пока подвигаюсь чуть-чуть, я такой. When did the Jetsons move in? There goes the neighborhood. Куда When did the Джексон- Jetsons move in? There goes the neighborhood. Was that really Bluster Blaster? I think I liked him better when he wasn't so likable. Hello, future me. I can't shoot, Max. Apparently, all those years of adventuring have taken their toll. I can't use these things together. Так, если мы находимся сейчас тут. А, это сколько ему лет получается? Если этому было 140, ну, неудивительно. Дартс электронный. Heaping helpings of tachyons in a gravy boat at the Grand Duchess's bat mitzvah. What disgusting hellhole have we ended up in this time? Looks strangely familiar, like Super Ball. I'm not here, sirs. Здорово, You can я safely вернулся. ignore me. Done. Рефанд игру. Ты рефаннул не World уже? Да. А я зашел, персонажа нельзя создать на сервере, где играют русские, хоть на любом вообще. Пинг везде за 250, я такой, до свидания. Пару раз у меня вылетело просто так. Как еще 2 часа очереди не прошло? А я даже не дошел до очереди. Я просто не смог создать персонажа на любом сервере. А Меня тупо выкидывало или не прогружало. Прикольно, в Стиме сделали рефанд на карту. А не на... Давно уже. Я только сейчас увидел. Уже несколько лет, по-моему, сделали как. Я Ну, думал, делать блин, просрал. рефанд можно делать на карту, если ты оплатил с карты. А если ты купил через деньги Steam, то нельзя. Max had to hang up Я his доволен. halo. Отлично поиграл. Все понравилось. Можно благодарить возвращаться. Да. I stopped Так, ну, using даже this once I realized we don't Ладно, actually use files. А в Black Desert сейчас мало людей играет. Мало? Ну, мне так кажется. Ну, вообще, играла, мне кажется, достаточно нормально люди играли в Black Desert. Просто сейчас из-за New World все пошли туда повоевать. И сейчас там гораздо меньше, да, я уверен, играет. Но когда New World утихнет, если утихнет, то там будет снова нормально. Вот. All points bulletin. We need a new bulletin. А в какие ММО сейчас вообще кто-то играет там много? I was scandalized when you read the president's dirty letter. And I don't even like presidents. А? Я говорю, а какие сейчас есть ММО, где много народу играет, кто ему? It's the model Lost volcano that Ark, started this whole mess. It was very thoughtful Популярные of future самые, us to bring это, it. которые сейчас люди играют, WoW, Lost Ark, Black Desert, New World, все. А, и какая-то финалка вышла. А, точно! Вот. А финал кто не пробовал играть? Все говорят, прям очень годная. Да, говорят, типа тот же самый WoW. Так Ну, что, не ты знаю, пробовал? Я не пробовал, но я слышал. Ну, и Ну, не если хочу ты пробовать. начал в ММО увлекаться, то можешь Мне сеттинг финалки не нравится. какой там сеттинг. Ну, сама по себе финалка мне не нравится. Ок. I'm surprised this game survived being Думал, thrown clear of the поиграть не Playland and Casino explosion. Not nearly as surprised as the guy it landed on.
Ого, да, тут. Ну, когда пройдем, эпизод можно. Вам долго еще? Ну, где-то час, наверное. Оставил отзыв. Отличная игра, не смог добраться до очереди. 10 из 10. Там туда смотрю If Santa were очередь. still with us, he'd be having a hell of a Понимаешь, time я даже finding до a way to этого не смог Bangkok. добраться. Ну вот, хотел посмотреть очереди посидеть, а тебе даже это не дали. What do you get if you plant a Mexican jumping bean? You're looking at it. What do you get if you plant a Mexican jumping bean? You're looking at it. What do you get if you plant a Mexican jumping bean? You're looking at it. Ладно, еще приду, пока вы там тупите. Banang. 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 Эм, Desk lamps are not something I care to discuss in mixed company. Desk lamps are not something I care to discuss in mixed company. Что-то я не уверен насчет этого перевода. My summer desk. My summer desk. All I can think about is how to Вылетный beat стол. this. Max, have you been sending Boxy Betty to... What? Hey, buddy! Throw us that remote control, would you? You're gonna need this! Thanks, buddy. Be you later. My desk. Что-то я сейчас... Я не понял, это мы из будущего? Me, Mighty Hunter. Kill fluorescent singing bear. There's nothing good on, or bad on, for that matter. VCRs are old news. Time for a Laserdisc player. Good place for a bath, right in front of the window. My desk. My summer desk. Мой стул, мой летний стул. My summer desk. My desk. Не понял. The Flora Brady has twice the style the Fauna one ever did. The Flora Brady has twice the style the Fauna one ever did. The Flora Brady has twice the style the Fauna one ever did. Remember Easter Island? Yeah, me either. Чё сюда пришел? Ты чё расскажешь мне? Чё ты стоишь? What are you doing here in our office? Investigating the president's disappearance, sir. So, you're back with the Secret Service then? Sure. Так вот, Макс, ты Max wasn't missing. We've been on a case. We got beamed on board a spaceship. That's ridiculous, sir. Must have been a weather balloon. That was no balloon. It was a spaceship. Bosco saw it too. Gas leak. Mass hypnosis. 2 abductions on the same street in the same week? And you're going to just try and cover it up? I can neither confirm nor deny a cover-up, sir. How'd you find out we were missing? There was a rat, sir. Claimed he was de facto owner of this office since your disappearance. He was quickly taken away for questioning. Wow, it always takes us ages to get rid of Jimmy Two-Teeth. We must be slipping, Max. All this time, I never thought to use rendition. How's the cover-up going? Very well, sir. Is what I'd say if there was a cover-up, which there isn't. Can you help us with our case? What seems to be the problem? Bosco's been abducted. Easily explained, sir. And he's trapped on a time-traveling spaceship. There's no such thing as time travel, sir. Look into my eyes, please. What were we talking about? You'd said that Mr. Bosco is having a perfectly rational vacation in Pago Pago. Yes. Pago. Hey, look, Max. It's Agent Superball. You were saying something, sir? Very Very good, sir.
We met a guy in Washington who's a dead ringer for you. That would be me, sir. That was 40 years ago. You couldn't still look that young without a time machine or something. Clean living, sir. There's no such thing as time machines. Don't you feel better now that you're no longer working for bad guys like Jurgen? Yes. I enjoy working for the Secret Service. Fighting the good fight. Protecting the president. That reminds me, Sam. Can we wrap this case up pretty soon? I've got a healthcare system and 5 foreign governments to topple. And I'm way behind schedule. Were you able to patch things up with Mrs. Superball? That's a negative, sir. We spoke briefly. It ended badly. She says she can't talk to me when I'm emotional like this. Don't worry, Superball. Every time life closes one door, it opens another. That thought disgusts and terrifies me, sir. Ой, когда я так не расстроен, когда я на эмоциях, как бы намекаю, что он безэмоционален. Did we ask? Which case? The one... There's no... Oh, hey, You were saying... Very good, sir. Be seeing you. We can't seem to avoid it. Nuh-uh. Так, что у меня еще есть? Яйцо. Да я уже во всех потыкал. Кроме самого босса. Bosco already scanned himself with this thing. Черт, Move. за кого я ничего не просканил? Ладно, придется возвращаться в овальный кабинет. Шокировать Супербола письмом. Примерно такой план. My dearest Maxine, meet me tonight. Tender caresses down your... And a donkey. Love, the Prez. That's very shocking, sir. Where were they going to meet? Inside Stinky's diner. Stinkies? I can't believe the president would eat at Stinkies. I've lost all respect for the man. Образец слюны. Создаем боска. Мне пришло миллиард уведомлений, что я продал предметы на доги. Я шо, теперь богат в Warface? Так, то оно... Продано 11 предметов. По 5 рублей каждый. Ну ладно. Time stream altered. It's Mama Bosco's baby-making machine. The mother sample is locked, but the father sample is open. Так, теперь он вернулся. Боска должен остановиться, потому что мы сделали его. О. Bosco! You're back to normal! Hello, fool. Mr. President Fool. I suspect we got the wrong dad, Max. Yo. So, Bosco, are you feeling like yourself? Of course, sir. Never better. В той фразе, которую сказал, сейчас только что было как перевода. Вот что я много думал.
Don't worry, Bosco. We'll get you back to normal. Thank you, fool. I suggest you hurry. Ugh. Even when he's riding us, he's too polite. It's unnerving. В предыдущем фразе тоже был, кстати, переводы. Я кажется, понял, почему он стал коровой. Потому что молоко пролили в образец. Don't worry, Bosco. We'll get you... Thank you, fool. I suggest you hurry. Ugh. Even when he's riding us, he's too polite. It's unnerving. Даже когда он на нас сидит. Чего вот именно... Так что... Can't you give us any more details on your father? It's straightforward enough, fool. I was a test tube baby. First in the country. No idea who'd make a spit Первый donation стране. to your mom? No more cracks about my mama, Mr. President, or I'll have to ask you to step outside. Your mom must have mentioned the other spit donor at least once. Said she met him at the White House. Said he was a nice man. Not particularly interesting. Сэм. Your mom must have mentioned... Said she interesting. How's life as a paradox treating you, Bosco? I'd prefer it if I'd been born, sir. Please repair the time stream at your earliest convenience. Do you remember any of your mom's biggest turnoffs in a man? Hard to narrow it down, sir. She was always very contrary. We'll see you around, Bosco. The spaceship's artificial intelligence unit is stuck on the elevator. Вообще ничего не появилось. We'd like to get a time card, please. I cannot print it. How do we use that Simply choose a destination. Additional time cards. Наверное, например, тут ничего нового не будет. So long. Так, We're already there. как идти до места? Отвертка, яйцо, пробка. I think I'm better off not knowing what Max is made of. Может быть, это был вонючка? Мы знаем, из чего он сделан, там гудрон 13 или что такое. I'll test your tar cake for... Sam can, and... Oh, you'd like... You're just... Well, you won't! So long, Stinky. Ладно, а тебе нужен искусственный интеллект. Но я могу дать тебе яйцо. Not happening. И не дать. Ты не говоришь, что Линкольна нужно отсканить? No siree. Sorry, sir. Hey, I know. Let's kidnap Haley Joel Osment and shove him in there. Макс, ты подсказки любишь давать? Самое время. Пробка. Нужна отвертка. Heck no. I'm keeping this away from me for my own good. Сложно. Макс, да, стой. Ну, тут мы с тобой уже говорили. I don't remember us being such socially maladjusted nerds in our youth. Socially maladjusted what? We were kings of the arcade! Keep shooting for the stars, Max. Продолжает целиться звезды. I wonder how things would have been different if we dated more in school. Or dated at all. Women come and go, Sam. A high score lasts forever. Bluster Blaster was a lot more polite and encouraging way back when. I wonder what got into him. He wised up and saw that nice is boring. You gotta have edge, or you get crushed along with all the other pillbugs.
You're embarrassing when you try to act cynical, Max. Remember all those wild and wacky trends and events from the 80s, Max? Do I? What was the deal with those jodhpurs and powdered wigs we all wore? The Louisiana Purchase. What were we thinking? Cotton gins? I mean, really. Fellini's Satyricon became the voice of a generation. The Smoot Holly Terrifact. Crazy! Wow, we're not very good at this nostalgia business, are we? It may not seem like that now. Это было очень сложно. Smell you later, homeboy. Totally. Так, им нужен искусственный интеллект. Может быть, как-то искусственный интеллект скрыть с корабля? И нужен агрессивный. What are my options? My personality can beacon the user. Please. Abusive. Done. Jackass. So long. Get lost, failure. Ничего, да, кнопка? It's the elevator's emergency recall button. Я даже понятия не имею, что это сейчас делать. Может быть, реально у вонючки взять слюну? Он сказал, что хочет завести детей. Чё, ты все прошел уже? Я все просрал, не знаю, что делать. А Макс мне не подсказывает. Покажи, что у тебя есть. I want to tell little Sam our elevator has a better AI than he does, but I'm kind of mean like that. Так, Would you mind giving я- us a spit sample, Stinky? You want my spit sample? Just order some food. No Ну, он thanks. тебе только что подсказку дал. И лифта. Ну, я думал об этом, но я... Что мне с ним The делать? spaceship's artificial intelligence unit is stuck on the elevator. Если нужно открыть отверткой, то я переводчиков убью. It's sealed on there with some futuristic super adhesive. I'd never be able to pry it off. Я помню, что нужно опять какой-то парадокс вызвать, чтобы она отвалилась. Вернись в вольно-наемную полицию, там вроде нужно вулкан пробкой закрыть. $50 says girl Stinky stole the idea for her stick-tight future adhesive from the real Stinky. Так, есть два офиса. Какого из них? Ты сказал вольно-наемную. Так это тоже вольно-наемный. Нет. У тебя даже написано, ты рофлишь. Там один межгалактический, а другой обычный офис. Да, Но он все еще вольно-наемный. А, в смысле, ты уже другой офис нашел? Я в него в первую очередь пошел, а потом только в обычный пошел. It's a little late for that. Нет, значит, в другом месте. Поэтому я и говорил, то, что уверен, что в этом тут куда. Я не помню уже, я же говорю. Там Леонард до сих пор есть, это в другое время. Мы не можем это посмотреть, потому что чувак не отпускает шкаф. Кстати. Nah. It's for the good of the future, Max. Time stream altered. Jackass. А что изменилось-то? Нужно с календарем еще что-то сделать. It's Bosco's model volcano, safely sealed up. У меня агент Супербол летит за окном. Я даже не знаю, куда идти дальше.
Вернись, кого-нибудь. Будем заново проходить, значит. Я помню, что вот тут ИИ отваливается, когда ты что-то делаешь. I really don't want to screw that. Откуда у тебя яйцо? It's sealed on there with some futuristic super adhesive. I'd never be able to pry it off. Яйцо я получил в обычном текущем офисе. Я пришел, тыкнул на какую-то штуку, которая лежала на столе. Мне чувак сказал, в окне крикнул, типа, чуваки, типа, отдайте, нам это нужно. Он кидает вниз. Old-Sticky ought to be getting millions in royalties for all the adhesive on the time elevator alone. Так вот, и говорит то, что... А это вам пригодится, то есть бросает нам яйцо. Вот. Я все вспомнил. Я так понимаю, это мы из Looks like будущего Girl Stinky прошлого. was telling the truth for once. The gooey molasses tar cake really is an old family recipe. So long, Попробовать Stinky. не будет. It couldn't hurt to take just a sample. We should have those results for you in about a week, Mr. Cake. Now, turn your head and cough. Так, и что вы... И что нам делать с ним? Только не говорите, что ребенка делать с ним. С молоком коровы, с суперболом, супер боска. А с гудроном что? Неужели получится оригинал? No, I'm pretty sure Bosco's father wasn't a tar cake. Мне нравится, что не сделал специальную фразу, как бы намекая, что много кто решит это сделать. Ну, наверное, в будущем надо что-то сделать теперь. Проанализировать как-то. Не хочешь секретный ингредиент? Nope. Nuh-uh. Nothing doing. Nah. It says Stinky Stick-Tight Adhesive, based on an old family recipe, with secret ingredient vitamin 13. Лёха, сложно. А ты с Боско говорил... Говорил. Что-то я не помню такого. Почему он выглядит как супербол? Потому что я взял его слюну и вставил в отцовский сканер. Как ты его слюну взял? We'll see you. Я показал фотки президента, который изменяет. И он сказал, это фигня. А потом... So, if Super Bowl isn't Bosco's father, who else in the Oval Office is a polite man in a dark suit? Это хороший вопрос. А может быть, это был я? I don't need a sample from him. Ну-ка, где кабинет? Тебе нужна карточка распечатать. А я не знаю, кого еще просканить, кого не просканил. Поговорить с компьютером еще. Лол, я мог компьютер просканить. Точно. Нет. Наверное, компьютер нужно просканить. Нет. Черт. Я все равно просканил. Про компьютер, который на корабле.
No siree. На компьютере на корабле я смотрел, вообще ничего не поменялось. Я уже думал об этом. Who are you? Did it ever dawn on you I might be the ship's computer, moron? Where's the crew? They're away talking to people who aren't idiots, which means they're luckier than me. What happened to Bosco? Oh gee, I don't know. Do you think it might have something to do with screwing around with his history, Brainiac? How do we use that elevator? It's a time machine. You get time cards. Figure it out, moron. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination. Ну, я сам навряд ли уже вспомню что-то. What are my options? My personality can beacon the user. Please choose. Да, может быть, намекающим на Suggestive. Good choice. Who are you? The better question is, who are you? Where's the crew? Don't worry about them. This moment is all about us. What happened to Bosco? Bosco made illicit use of the time shuttle and just savaged history. Почему тривиальный? How do we use that elevator? Print out a card to where you want to go and insert it slowly into the time card reader. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination. Ладно. Пофигу. What are my options? My personality can be user. Please choose. Passive aggressive. Fine. Who are you? Oh, nobody. Just the one who controls all functions of the ship's computer. That's all. Who are you? Oh, nobody. Just the one who controls all functions of the ship's computer. That's all. Where's the crew? Oh, I don't know. They're off somewhere, leaving me to take care of everything. What happened to Bosco? Oh, he just interfered with causality, leaving it for the rest of us to clean up. How do we use that elevator? Just print out a time card whenever it's convenient for you. Don't worry about wasting paper or anything. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination. Настройки системы точно нужно My агрессивные. person user. Please. Нужно достать эту хрень с лифта. So long. Get lost. А как это сделать? Нужно что-то в забегаловке Боска сделать. Ой, вонючки сделать. И не с лифтом. Что-нибудь можно еще прокликать. Another satisfied customer. Что в этой витрине было? I really don't want to screw that. Oh my god! I just realized! Bosco's daddy is the president! Там был факт о президенте, из-за которого прыгнул Супербол. I really don't want to screw that. Кому яйцо дать? Хочешь яйцо? А ты всех No просканировал? way. Да, всех просканировал. Weird. It doesn't work on him for some incomprehensible reason we don't care enough about to pursue further. Good. Keep your fancy gewgaws and who's your what's-its away from me. Where the hell are we gonna get a sample of the president's spit?
Так, наверное, нужно президентское что-то доделать. Погоди, я, кажется, начинаю думать. I don't need a sample of that. Может быть, в офисе президента есть где-то что-то президентское? Откуда можно слюну взять? Where the hell are we gonna get a... А чё может быть слюна президента? Дальше он не пускает, да. Конверт. Языком According to that обрезать. letter, this isn't the only thing the president licked. Should be plenty of DNA-rich spit left on this envelope. The president's a very thorough licker. Ой, так. Боскана. А ты, получается, пропустил этот пункт с Суперболом, просто сразу взяв Да, президент? я просто... Просто рашил спидранил. Поэтому я и удивился. Time stream altered. Jackass. И теперь Боск станет собой. Да, блин, хватит мне показывать, что кто-то выходит из игры, мне теперь шерплей доступен. А ты играл в Японию? Нет. Hey! Bosco's back to his old gruesome self! Took you fools long enough. We've still got to figure out how to fix that time paradox, though. I don't know. I kinda like seeing less of Bosco. Yeah, but we don't want to rip a hole in the space-time continuum, little pal. We don't? Чё мигаешь? Подмигиваешь нам. Feeling better, Bosco? I don't know you guys. I still feel kinda distant. What did you guys do? We kind of made it so that you've never been born. Whoops. But being born is one of the greatest things I ever did. Fix it, you fools! Existence isn't something you can just ask for, Bosco. You've got to earn it. How's life as a paradox treating you, Bosco? It sucks, man. I want to exist all the way again. Do something! All the way, типа, до конца существовать, а не вообще, в принципе, существовать. How is this THEM detector supposed to work again? It's a highly sophisticated technology that works based on a target person. You scan somebody with it, then use that to open a new destination for the time machine. Finally, a straight answer. I don't know why they started outsourcing tech support to store owners on spaceships. How are we going to get off this spaceship? We're not getting off until we've taken care of THEM once and for all. Then let's get to the wanton violence. Not until you guys get me back to normal. We're on the case, Bosco. We've got to go break up with your mother. I told you guys, cut it out! Так, теперь нам нужно остаться с его матерью. Возвращаемся к маманьке. А для этого нам нужно, чтобы ребенок перестал сидеть за компом и стал ходить на свидание. А для этого нам нужно отправить машину. А чтобы справить на машину, нам нужно выковырять... И... Нам А тогда ты получится... с ней на все темы поговорил? Да. Давай еще раз попробуем. Мозг даже вообще не поворачивается. Как-то они раньше не так выглядели после, что это выглядело очень странно. Так, я дам тебе яйцо и гудрон. Not happening. Значит, яйцо. Nope. Отвертка. I really don't want to screw that. Ну, она подходит тебе под цвет одежды.
Стоп, а мы ее вообще сканили? I already Да. scanned Mama Bosco with this thing. Черт, я просто I слышал. already... Я просто слышал, что... Мать хотел сказать. We can't take the case, but we'll keep an eye out for your vandal, Miss Bosco. I swear if I ever find him, I'm gonna make sure he gets no About you and... You mean the future Mr. Bosco? Think of your children. I won't. He'll be mine. Так, ну, я уже... Я реально все перезаковал. Значит, все. You're wasting your time, Miss Bosco. Max just isn't interested. The more he protests, the more I know he's the one. Вот эта локация зачем? Мы открыли пробку бутылки и все. Ну да. Чтобы заткнуть им вулкан. Зачем мы заткнули вулкан? До сих пор не понимаю. Это нигде пока не сыграло. Варианты? Я думаю. М? В этом офисе может что-то сделать старым. Что он там говорит? Супервол говорит, что пропал президент. И поэтому он заметает следы. И все, что с ним можно сейчас поговорить, это он стирает память тебе. Больше ничего не нашел тут. Ну-ка, подойди к нему. There's a couple of hooligans ruckus making down there. There's a couple of hooligans ruckus making down there. No way. Подойди к нему. Did we ask for help with our case? Which case is that, sir? The one with all the time traveling. Он со всем этим путешествием времени, что? There's no such thing as time travel, sir. Of course. Hey, look, Max. It's Agent... You were saying something, sir. I can't remember. Very good, sir. Be seeing you, Superball. Что-то сделать с календарем. В этом зале. Smile Timber. Президента Seems like only yesterday it was Gabriel. 13 We ought to steal the rights for that tar cake just so we can stick it to Girl Stinky. А! Hey, let's get a tour of the Oval Office from Super Bowl. If we have to. Я понял. Я вообще забыл про это. We'd like to patent our tar cake recipe, Superball. It's a special recipe we made up ourselves, and anybody who says different is a damn liar. I see. And what ingredient makes that a unique invention? Vitamin 13. Very well. That seems to check out. That patent grants you exclusive rights to make, market, and improve on your invention. This must be just what Thomas Edison felt like. Minus the stealing and time travel, of course. Oh, Sam, you're so naive. Так, теперь в будущем мы главные. Наверное. Это где брать? Зачем нам в будущем? Тут была табличка, что... It says Stinky's stick-tight adhesive, based on an old family recipe, with secret ingredient vitamin 13. Так мы теперь же главные. Local mariachi... What a waste. Я до этого его тыкал, и нельзя было взять его.
Вернись к деду. А, если мы сейчас покажем патент, типа клей космического корабля отвалится. Вообще неочевидная штука. We have to insist that you cease and desist all future production of gooey molasses tar cakes, Mr. Stinky. We're not angry at you for stealing from us. Just very, very disappointed. Poppycock! That recipe's been in my family for centuries. The U.S. Patent Office says otherwise, Gramps. The U.S. Patent Office can my pus-filled. Actually, I don't believe that falls under their jurisdiction. Fine, I'll throw it out. Time stream altered. Можешь разные попробовать вставить, там прикол. Wow, I've never seen anything that advanced. It must have at least 640 kilobytes of RAM. Yeah. Whatever, kid. This is exactly what I needed for my video game. I'll just download the AI. Yeah, you do that. Then go outside and play or something. Shut up! Oh, you broke the game, Sam! Nuh-uh, I made it better. This like totally blows now. Let's go to that dance and make the moves on some chicks. But I was going to Penn Station to pick up some power converters. Beat it, nerds! Power Make sure you check out the snack table, little me. If I remember correctly, the pigs in blankets were decadent. Time stream altered. Jackass. So, Max, feel any different? I feel like it's been too long since the Maxinator taught a lady what sweet, sweet love is all about. Let's motor so we can pick up some primo early 80s tail, bro. It's our old pal, Bluster Blaster. Ну, It's our old... уже нельзя заменить седьмой. Разные варианты. Или можно? Nah. Нет. Мамаша, видимо. Well, hello, Miss B. Did it get freaky sexy in here, or is it just you? What'd you do to my Max? The better question is, what is your Max gonna do to you? All night long. Don't look at me, Miss Bosco. He's been like this ever since we were kids. Why don't we ditch the pooch so you can give me a special tour of the store? I've been wanting to see what you've got round back. I thought you were different, Max. That does it. I'm done with all of you. Men. Temporal anomaly corrected. Jackass. Так, и теперь, ну, все починили. Это конец эпизода. Looks like we did a pretty good job patching up that cigarette burn on the fabric of reality. Yeah, that's right, ladies. Come on up and give Daddy Max Time Fixer some sugar. Ладно, кроме You're a этого. lovably lecherous tool, Max. There's Sam and Max. Now you've seen just how dangerous it is to mess with THEM. Dangerous? All that stuff we just fixed was your fault. Shut up. All right, let's go home. How do we get out of here? They know we're here. Relax, Bosco. You're gonna have a coronary. Yeah, they're probably the grotesque but misunderstood kind of aliens, who just come to Earth because they hate cows and fields of wheat. Well, you two go first. И там окажется мать Боска. Crossing 98% complete. Prepare to deliver on my mark. It's THEM. По-моему, знак вот. Oh, bienvenidos, amigos.
What are you guys doing here? We can explain everything quickly and simply. No, that is not our way. Спеть надо. They say maybe later we don't have the time. Mariachi, I come back from the future and pick up young versions of me. In our spaceship, we set course through the time stream and filled Ringo's birthdays with glee. No! Don't freak out if you see mariachis extraños. It's just me y mis patos who wish you feliz cumpleaños. Именно поэтому они в этом сезоне выскакивают, когда говорят про день рождения. Что? I don't want to go. Our lives suck. Where they go, we don't know. But it's И вот так они связали все эпизоды. Uh-oh, the cowman has had a heart attack. Oh well. Begin the soul crushing. So, as I was saying, we had to sit and stare at nothing for 1,000 years straight. Help me, Sam and Max! Чувак, ты сейчас умрешь. Good news, senor. We found the gruesome details of your horrible demise. Блин. Oi, what a stupid way to die. I can think of stupider ways. And I could help. Kinda makes you want to quit your job, huh? Oh no, there are still so many big questions I want answered. But screw that stupid printer. Просто сейчас диалог пропустим. Что я пропустил? Поговори с ним, господи. Look here, Pedro. Pedro! Boy, you people from the past are backwards. You think just because I'm mariachi with a big sombrero and mustache, I'm some two-dimensional cultural stereotype? You're right. I've been insensitive. We're Sam and Max, freelance police. What's your name? I'm just kidding. My name really is Pedro. You've got to free Bosco, you maniacs. Nothing personal, but we cannot do that. We were scheduled to pick up 2 souls in Germany, but we only got the one. The cowman will fill our quota. Почему 2 души Германии забрать? Не понял. Well, if you're delivering trapped я souls, понял. where are the cages? Cages? We don't got Это no типа cages. нашим должен был We Да. don't have to show you any stinking cages. We keep the souls on that platform, see? Мы же умерли, превратились в зомби, а потом оживились душами и убили Юргена, и получается его одну душу, а вторая душа им не хватает. We'd feel better if you'd give us Bosco's soul back. Oh, don't worry, amigos. I'm watching the whole soul-crushing process to make sure he doesn't escape. You guys are pure evil. Oh, that's not nice. We're not evil.
And after we deliver the cowman's soul, we'll have paid for the spaceship. And then you can quit? Oh no, senor. There's still so much for us to do with our time machine. So many deep questions left to answer. Like, what about the far, far future? How will I die? I can think of a few ways. And what is it like at the beginning of time, before history was written? Which came first, the chicken or the egg? Chicken. Egg. Chicken. See, I must keep on until I find out for sure. У меня есть яйцо. You don't seem like a bad guy, Pedro. Quit this evil job. I told you, senor, I can't quit. At least until I found all the answers. Like, how do I die? And which came first, the chicken or the egg? Tough break about the dying and all. Oh well, at least I got in the Там было newspaper. Adios. Смертью. See you later, guys. It's the mariachi's colorful piñata. It's some weird alien device that... Oops. Ay, not again. Just leave it. Seems like everything on this ship just falls apart these days. It looks like some kind of futuristic low-tech printer. Nobody's gonna need this worthless ink ribbon. Hey, you can't just throw litter into the time vortex. Yeah, Sam. Somewhere a time-traveling Native American is crying. Where did it land? At the rate we're going, carry the trace. Last month at the castle in Germany. Я так понимаю, прошлый эпизод. Да. И что это такое? Ну я не помню там чернила. Там не было ничего с чернилами. The printer has no ink. Я сейчас просто вспоминаю весь предыдущий эпизод, там не было чертил. Либо я упоролся, либо там не было чернил. Не было там чернил. Не-не-не, точно не было чернил. Poor Bosco. The horror of time-traveling mariachis was too much for his weak heart to bear. It may look like a zebra, but my Mexican friends assure me it's a donkey in zebra clothing. Attempt to enter soul-crushing area. Please acknowledge. Override, Captain Pedro. Arriba, burro, chipotle. Voice print match. Bridge override accepted. I had a feeling those mariachis wouldn't just stand by and let us take Bosco's soul back. Poor Bosco. The horror of time-traveling mariachis was too much for his weak heart to bear. What are you guys doing here? We were picked up right after the volcano erupted. Obviously, it was a signal flare for the Carvers to come get us. See, we're not so good with the direction. Funny seeing you guys here again. If there's nothing funny about it, it's what we were carved to do. Hey, lighten up on Sam and Max. Oh, you're one to talk, Mr. One offensive stereotype after the next. Now you're just being mean. Вообще все плохо передумал тут. Hey, pal. Must be nice finally getting out of that dirt after 1,000 years. He's been buried all that time? That's so sad. Stop what you're doing. It's what's evil is being stuck on a spaceship while going through severe basalt withdrawal. Is this guy always like this? Sure, we can't do anything. You can leave me alone to do my job. Now, Bosco, don't you realize that everybody got tired of you over a year ago? Some people like me. Блин, это сейчас... Stop picking on Bosco. Yeah. Oh, I'm just getting started. I can name a billion things wrong with you. Stop picking on... Yeah. Oh. Don't you want to take it easy on Bosco?
We never had it easy. We just had to sit and stare for years and years. Hey, cheer up. Easy for you to say. Now let me tell you about those awful ocean chips. Oh, man. Cut it out. You made me lose my train of thought. I'll have to start over. Cut it out. You made... Still working through your anger issues? Buried for 1,000 years? Who would do that to somebody? Take it easy on Bosco. He's right, Sam. I am a failure. Take it easy on Bosco. He's right, Sam. Another errant Bermuda Triangle. Everything's starting to make sense. That was pretty good, Sam. I actually started to almost believe you. Lying is always a good substitute for not having a damn clue what the heck is going on. Так, на тебе яйцо. Hey, check this out. What is that? It's from the beginning of. Keep cool, Sam. You can do this. It's from the beginning of the universe. You're a terrible liar, Senor Perro. All right, I admit it. Now do you understand why I wouldn't make you vice president? Ясно, короче. Время мне дай и начало Which времен. came first, the chicken or the egg? I guess we'll have to ask the chicken. Or the egg, whichever came first. The birth dater doesn't work on these guys for some reason. Hey, a portable birthday checker. Pretty clever. How come it doesn't work on you? The mariachi can never have a birthday for himself. It is our curse. Выстрели в пиньяту. Steel pinatas? People of the future are kind of missing the point. Nope, there's no way to open it. That's just cruel. Опять отрицание неправильно. Там было отрицание, а в переводе не отрицание. Я сейчас буду мусор выкидывать в начало времен, задолбали. Нет? Уйди. Уйди. Да понятно, что нужно вернуться к началу времен. А как мне найти это время? Putting course on screen. Jefe's log. We are on course for our most difficult mission yet. Triplets! Keep the time shuttle open for emergencies while I figure out how we tackle this. The most dangerous birthday. Whatever. Issuing time card for embarrassing idol. It has the embarrassing idol logo, and more of those strange numbers. Whee! Hey, Mac, which one of the mariachis are you? Oh, yo no soy mariachi. Soy capitán. Soy Capitan? Soy capitán. The mariachi says he is the captain. Yeah, I think we got that. Thanks. Who are you guys? We're salmon? Wait, not the Sam? You've got to set Bosco free. Oh no, senor. No one can enter the soul-crossing area once the protest has started. The rules, they are very explicit about this. This is all your fault. You're the ones who killed Bosco. That is ridiculous. Wait, you aren't going to sue, are you? Your singing scared him to death. It was a pre-existing condition. I have the witnesses. We'll let you go this time, but only because we respect your methods. We know what we're doing. Let us free our pal Bosco. For the Мы знаем, last что мы time, делаем. as long as I am captain of this ship, no one enters the soul-crossing area. Now, why don't you run along and let the professionals do their job? We know what we're doing. For the area. Now, why don't you run along and let the professionals?
We know what we're Мы doing. знаем, что мы Let us делаем. free our pal. For You know who I am? Of course, you're the famous recording star, no? Well, I don't like to brag. It is you. No one believed you could have a career with no talent at all, but you proved us all wrong. You're a hero to all of us who wish to sing. You must be a great singer if you're the captain. I could escape this 2-peso operation and become the greatest singer time has ever known. If only I could ditch this dead weight. Rivalry! Now it's getting interesting. You want to start a solo career? See, but that can never happen as long as we keep singing for the birthdays. How will I get my big break? Where are we going? Amigos, we are on course hasta la madre de todos los cumpleaños. Friends, we are on course for the mother of all birthdays. Sam, you've got to stop encouraging these guys. Look on the screen. Triplets. And not just any triplets. They all have the same birthday. What's so hard about your mission? Yeah, you just show up, sing, and leave everybody confused. The others, maybe. But the Capitan cannot be so sloppy. Es muy importante that no one notice us or remember that we were ever there. For a year at least. По меньшей мере год. По крайней мере год. Потому что одно... Хотя, хз. Ладно. Надо Are we still on подумать, course? что мне нравится. See, embarrassing idol and the triplets' birthday, dead ahead. Permission to stop talking, Captain. Granted. Так, What's your job around here, buddy? Shh! Quiet, senor. Did someone say... Oh, no. False alarm. Let me guess. You spend all your time listening for people to say birthday. Okay. Did someone say birthday? Yeah, Sam just said birthday. Please, senors. My job is very important. This work is beneath you. It's tedious and error-prone. Frankly, we think you should leave. Nonsense. I have caught 6 of the birthdays today alone. The look of happiness and utter confusion on people's faces makes it all worthwhile. This must be the most boring job ever. Don't you ever get a break? I get to go on the away missions. We demand you return our pal Bosco's soul. I can't do that, senor. The cowman's soul will help us pay for our mission. Why do you hate the birthday so much? We demand you I can't do that. Why do you hate... Those away missions sound neat. Let's see you in action. Don't be silly, senor. I can't just go and sing for no reason. Come on, there's gotta be tons of birthdays going on. See, but we've already sung for all of those. We can only do it once. You look like you could use a break. Your mustache is drooping. There's that sag in your sombrero. I appreciate that, guys. I really do. But I can't leave here until there is a new birthday. Hey Max, what happens on April 22nd? I think that's Earth Day. Okay? Showtime, people. Attention! Wait, you make the joke on me, eh? Pretty sneaky. Почему 18 ноября? Max, what do Australians celebrate on June 11th every year? By any chance, would that be Perth Day? Did someone say, got me again? Max, want to go watch Pride and Prejudice and all the Bridget Jones Diary movies back to back? You know it, girlfriend. It'll be our Colin Firth Day. Did someone say, oh, you guys? Sayonara. Okay. The talking dog said goodbye. Это двое, а третий там, то есть все. Или тут еще есть.
Зачем нам яйцо? Знаю, зачем тебе, но у меня 2. Howling at that drippy old hunk of moon. Oh, man, that song is even worse than I remembered. I can't believe I voted for you. Keep it down, Max. We don't want to mess up time any more than we already have. You really nailed that high note. Whoa! And you're less sloppy than my brother is. You've got my vote. Hey! All of the remaining judges have agreed. We have a winner. No! Это из прям из эпизода. Congratulations, Sam. Here's your recording contract. Bin Bottom Records. It's like a dream come true. Specs, I'll get you for this if it's the last thing I do. Right after I get back from Mount Rushmore. Rushmore? I'd better go after him. I just remembered. I have to feed my goldfish. Are we still taping? Be sure to join us. That's our cue, little buddy. Sick 'em. Sam and Max, listen to our words. Hey, look, Sam, doppelgangers. Этого не было в эпизоде, если что. Who are you clowns? We're you guys from your distant future. Или было. Heed our dire warnings. I always thought I'd be taller. What are you guys doing here? Я теперь я пытаюсь вспомнить, это было или не было в эпизоде. Потом посмотришь. Beware Santa Claus. And Mr. Spatula. And Hugh Bliss. Actually, a lot of people have tried to kill us. This could take a while. Nonsense! Yeah, all those guys are our friends. Got any questions about your immediate future? Nope, can't think of any. What number am I thinking of right now? 28. That's all? There's nothing you're curious about? We'd rather see it for ourselves. Keeps the mystery in our relationship. We just came to say hello. Somebody's got trouble letting go of the past. I'll be glad when I grow out of that attitude problem. All right, well, hello. Okay, that's done. Congratulations on your recent embarrassing idol victory. Now hand over that contract. No chance. We need it. But that's supposed to be my contract. I won it, fair and square. And I helped him cheat. Forget it, clones. That contract is ours. Now take a hike. Really? Let's get back to our time machine, Max. Yeah, I've seen more than enough of this place for one lifetime. Time machine? Oh, cool. Where to, little buddy? Just hit random buttons. Well. Ну все, ты That's bad, right? на плохую концовку прошел. Oh boy! In the future, we've got our own spaceship! And our own industrious and no doubt completely legally hired crew. Incoming delivery. Entrega entrante. You jerks! You made us go through the last year and a half all over again. Stand aside, decadent future versions of ourselves. Yeah, we've got a very important case to solve here. Блин. Заставили с этим полтора-года. О боже мой, это настолько идеально. Ладно. I want to ask you something. Hey, pal, I'll ask the questions here. But, oh, all right, go ahead. What is he waiting for? Be patient, Max. It takes a while to think up the right thing to say. Max and I have to get to the moon. How do we get there? Why don't you just drive there? You can't just drive to the moon, bonehead. Sheesh, Sam. Our future selves have no respect for plausibility. Я напомню, что они просто поехали на Луну. Я помню. Why do you need to go to the moon anyway? Freelance police business. Don't you worry your pretty little head about it. I say we don't answer them, Sam, if they're gonna take that kind of attitude. Yeah, but I remember that case, pal. I don't want to mess up the space-time continuum or something.
Зачем им на Луну во втором эпизоде, когда они на Луну поехали в пятом эпизоде? Не нажимай на отвертку. Это ответ? Да. You need a 20-pound can of beans. All right. Where do we get one of those? А нет, они там дублируются. В смысле? Ну, вот так же будет набор. Нажми на что-нибудь. Ask Stinky in the early 80s. Well, there's 2 hours we're never getting back. Just between you and me, pal, I don't think those future versions of us know what they're doing. It's last year's version of Max. Поговори с ним. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the moon again? You need to get a clue. All right. Where do we get one of those? Знаю. Я могу тебе сразу подсказать. Ну давай. What luck? We've got one you can use. We'll trade you for a recording contract. Hey, we've got one of those, Sam! Right, Max. But we need it to get onto Myra's show, remember? Oh, right, yeah. Who's Myra? But we already told you. We solved that case. Twice! Likely story. I don't trust me for 1 second. Действительно дважды. Так, что ты говоришь? Это который второй эпизод, Да. Еще нужно отправить к этому Суперболу. А по какому поводу отправить? Hey, buddy, I've got a question. Я думал, ты Ask захочешь away. догадаться. How can we... Я, правда, не все помню, но я помню, что надо по этому поводу отправить. Тосты с крыльями точно нет. Большой батут? Нет. Будка для путешествия во времени? Нет. Банки бубов? Нет. Сердце чемпиона? Нет. Подсказка? Только подсказка, если... You need to get a clue. All right. Where do we get... Ask Agent Superball in the future. Why do we keep listening to future... я кажется, понял. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. Поговори How can we сначала get... про отвертку, чтобы я вспомнил. You need a screwdriver. All right. Where do we get one of those? Говоришь, у нас есть. We've got one. We'll trade you for a recording contract. Sorry, pal. We need that contract. What do we need it for again? To get on Myra's show, remember? You'd better think of something else. Я понял. Hey, buddy, ask away. До меня How дошло. You need a time-traveling phone booth. All right. Where do we get one of those? Ask Agent Superball in the future. What is this place? This is not our beautiful house. How did we get here? Do I know you? Like a brother. Weren't you going to ask me something? How to get to the moon, for instance. Oh, right. How do we get there? You need a screwdriver. All right. Where do we get one of those? We've got one. We'll trade you for a recording contract. Hey, Sam, don't we have a recording contract? Yeah, but we need it for... I can't remember. It must be important, or we wouldn't still be carrying it. You kept it so you could bring it to us, right? I guess so. Along with that carton of missile pops you promised. Don't push it, Max. All right. Here you go. Well done, Sam and Max. That was the last of your quests. You have scored 234 out of a possible 500 points. Weren't you gonna trade us something? Yeah. Here's that screwdriver you guys wanted. Goodbye! We'll never forget all you've done here today. Have fun on the rest of your adventures. I'm even more confused than usual. Так, тебе он показан контракт. Here you go, Captain.
Your ticket to musical stardom. My very own recording contract. Now I can ditch this dead weight and become the international superstar. A mariachi superstar. Yeah, well, good luck with that. Oh, no, senor. Mariachi music is old news. I'm going to sing songs about trains. Так. Так ты на день рождения-то поедешь или нет? У них No же день way. рождения. I'm never going back there again. Все. We're already there. The mariachis use it to listen across time and space for special occasions. Сядь за кресло. Сейчас поведу. Sayonara. The mariachis use it to listen across time and space for special occasions. Тут The для особых mariachis use случаев... it to listen across time and space for special occasions. Тут для особых случаев должно стоять не в центре, а в конце. Как у них в оригинале, потому что имеется в виду то, что The mariachis use it to listen используют, across чтобы time and слушать через время space for пространства special occasions. в поисках особых случаев. Appears to be made of the Типа finest имею в виду день leather from рождения. only the finest in mutilated cattle. Appears to be... Я не могу сесть. Ладно. Nuh-uh. Вернись к этому суперболу, Какому из... который старошед... который в старом офисе. У нас 3 супербола вообще. Что ему дать? Weird. It says I've already scanned him. That's the same Super Bowl we met over 40 years ago? I'm aging gracefully, sir. Clean living. Песни. Ну... Is today a special day for you, Super Bowl? Yes, sir. It's my birthday. Nothing happened. A mariachi showed up earlier and sang, sir. It was quite fun. And completely explicable. In rational terms that don't involve time travel, by the way. Happy birthday. Thank you, sir. The mariachi earlier was quite enough. I don't need any more celebration. Нужно Have you seen вернуться... the Super Bowl? Посмотри, какая дата сегодня. Sam, I think the beginning of time must Вон be a lot like календарь you in high school. Oh, come on. How's that, Max? No date. Hey! Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. 13. А, нет. Нет, нет. Где там крестик стоит? Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. 3. Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. Что тебе подсказать, куда еще? Ну это президентская. Да. Я думал, да, ты уже так понял. Из моих наводок. Finally getting the hang of this time travel stuff. Let us change the course of time without fear or confusion. Let's change the national date. 3. Да. The official date has been changed. So it is written, so it shall be. Hey, Super Bowl, is today your birthday by any chance? No, sir. Not particularly. Ну, значит, 13. Keep up the good work. Thank you, Просто sir. там крестик стоял, типа, отмечают по порядку. The official date has... Типа вчера было 3, сегодня 4. Hey, Super Bowl, is today your birthday by any chance? No, sir. Not. Keep up the... Thank you, sir. Ладно, может быть 13. Тигрийскую шляпу. The official date has been changed. Hey, Super Bowl, is today your birthday by any chance? No, sir. Not particularly. Все. Keep up the good work. Thank you, sir. Наугад переберем.
The new official date is September 12th. That's sweet. The president left a reminder for his anniversary. Buy J hat. Good advice for anyone's anniversary. Hey, Superball, is today your birthday by any chance? No, sir. Not. Я, кажется, понял. Keep up the... Thank you. Нет, не понял. Вернись в этот офис. How does that mariachi birthday tune go again? Hear it again! Стоп! А чё мы тупим? А, там же месяц другой должен быть. 6 число. 6.09. Месяц тот. Число 6. Единственное, он до этого не говорил, что у него сегодня день рождения. Точнее. Ну сейчас он говорит, так что 6. The official date has been... Hey, Superball, what day is it today? It's the 6th of September, sir. It's my birthday. I said, it's my birthday. Sorry I'm late, amigos. Did someone say birthday? Бежим быстрее пока. Wait up, guys. I'll be there in just a minute. Oh, no. Gracias for the song, senor. This has been the best birthday ever. Мы все мы избавились от всех. It's the time elevator. It's the charred remains of an Egyptian mummy. Я не понял, что это будет здесь. А, это они говорили? Так все, мы избавились от них. А для чего? Сэм из прошлого, ты помнишь? Hey, future me. I've got a question. Go ahead. What are we doing here again? We all agreed you were going to stand out of our way and play the quiet game for a while. We'll take the case. That is no place for a screwdriver. Я не помню, что делать сейчас надо. Вообще не понимаю. Вернись в I'm not putting my mouth on that. Что? It's a mariachi. А? Да, да. Я не слушаю, потому что те болтают. Нужно карточку сделать. Как-то. No siree. Или с этим поговорить карточку It says сделать. suck. By the looks of this place, somebody's been pushing the hell out of it. When's the last time we got a new time card? Let's order a new one. Да, вот он сам говорит. А, до этого нам говорили, что они могут напечатать, потому что капитаны что-то там... Да. We'd like to get a time card, please. Issuing time card for embarrassing idol. It's blank. So long. Get lost. Fit. А, она пустая, потому что... Мы чернила. He doesn't need to be screwed. Да помни, только нафиг она им нужна. Just look at it, Max. What am I looking at exactly? Everything. Our entire universe, before the creation of matter and energy and quantum particles or something, it's at this spot that everything you know, or will ever know, will be Mr. Featherly. Oh, hey guys.
Делает. Хороший вопрос. Mr. Featherly? Sam and Max? Are you really the oldest living creature in existence? Or are you the last of a race of terrifying elder gods bent on restoring chaos to our upstart universe? Neither. I assure you I arrived here quite by accident. How'd you get here? I was filming the climactic volcanic eruption scene in Midtown Cowboys, the motion picture. Suddenly, I found myself abducted onto some type of alien spacecraft. After a frightfully amateurish song and dance number, I was deposited unceremoniously into the beginning of the universe. Oh, that old story. Wait. There's a Midtown Cowboys movie? Yes, well, I'm sure we were going to call you, but we decided to go in a different direction. Oh, we have got to get a new agent, Sam. How do you like it here around the Singularity? I thought dinner theater in Ocala, Florida was dull. But that was nothing compared to, well, nothing. Дол — это пусто. Дал тотем, например, в ТБД. Не скучно, но... Ладно. Being here at the start of it all can't be all bad. Well, I will give it one thing. The acoustics are outstanding! Ho, ho. Why don't you come with us, Mr. Featherly? I'm sorry. I can't let you do that, Sam and Max. That chicken is the source of all life in the universe. Removing him would cause a catastrophic temporal paradox. Catastrophic temporal paradox! Mr. Featherly's not the only chicken around here. Apparently I am. And there's the rub. See you around, Mr. Featherly. Probably not, Sam, since he'll be long dead before we're even born. Oh, right then. Hang loose, Philo. That's the singularity from which the entire universe is going to spring, in a mind-bendingly tremendous cataclysm. Neat. You've been doing a good job, Mr. Featherly, but we decided to cast someone younger. Very well. As long as I can leave this accursed... wait! What are you doing? Put me down at once! Suck it up, Featherly. It only takes a day or two to get used to Sam's caustic B.O. Curse you, Max and Sam! Time stream altered. Jackass. It's the mysterious egg we got from ourselves in the future. То есть они уже прям так играют, что за самих себя. Put me down at once! Wait, where are you going? Почти конец. 3 часа 10 минут. That doesn't need to be made radioactive. Dear God, man! Do you ever wash that coat? ¿Qué onda con el pollo? He's from before time began. Yeah, turns out the chicken came first. It makes no sense. If that's the chicken, what's there and now? Well, we left an egg. Likely story. I'll have to see that egg. But, I'm just kidding. Boy, you past people are so gullible. Wait! No! Don't put me back in there! Any more questions about the nature of our existence? No, the chicken was the big one. Vaya con Dios, Maxi Sam. Woohoo! Now the spaceship is ours to command! Ensign Sam, set course for ancient Rome. Our mission? To hug Caligula! Stop goofing off, Max. We've got to extend that bridge and return Bosco's soul. What's happening? I don't want to go! Нажал кнопку «Сак». Whoops! Great. Now we'll have to figure out how to get all up in there. Check this out, Max. 1,000 years spent shivering in anticipation. You stopped time! Neat! Now make it go backwards.
celebration. Ow! That's the best I can do, pal. Not happening. Чё, на себя нашел. 1,000 years spent shivering in anticipation. It won't do anything while time is frozen. It won't do anything while time is frozen. Attempt to enter soul-crushing area. Please acknowledge. We got rid of them all. Just make with the bridge already. All right, all right. Extending bridge. Hola, Sam y Max. You don't know us, but we are time-traveling mariachis. With a warning from the future. Whatever you do not extend that bridge. Bridge extended. Uh-oh. Foreign body in time vortex. Self-destruct sequence engaged. Madre de Dios! Let's get out of here! We could cover some more birthdays. Okay, Pedro, you take the Vogue in the diner. Pedro, you take the statue-loving lady on Easter Island. I'll take the monster. Oh, yeah. Good luck, Maxi-san. Так, стоп. Жука забрать. Setting course for the beginning of the universe. Йоркина. Total destruction imminent. Please evacuate immediately. Так время So, установлено. Sam, is now a good time to start pulling my hair out and wetting myself in panic? Knock yourself out, pal. Better hurry, though. Nose. А ты что, еще и суп не съел? И ничего не ел с утра? Ты что, ничего не ешь? Я под впечатлениями. Что происходит? Ты есть когда собираешь? Ты так худой. Poor Bosco. The horror of time-traveling mariachis was too much for his weak heart to bear. Now, we can't reach the portal from here. Нам нужно в портал уже, правильно понимаю? Ну да. Вроде должна была мелодия звучать, но что-то ее нет. Brace yourself for the explosion. Я вообще хотел по головам просыкать. Ну ладно. Как туда залезть? Who set off the self-destruct, Sam? Doesn't matter, Max. Quick, into the time elevator. Hey, wait for us. Kinda crowded in here already. Yeah, good luck. Man, I hate those guys! Питеры. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. О, сейчас That was our ticket onto this heap. Hey, stop the self-destruct. Impossible. Course set for the beginning of the universe. Destruction imminent. How will we get out of here? In thousands of tiny pieces, most likely. Ну все. ГГВП. Что делать? Couldn't they just have built some stairs to the triangle? I mean, please. The bridge is already extended. Нажми сак. Сак. Сам дик нашли. Блин, я бы долго думал. The soul vacuum's only strong enough to suck Bosco's corpse up halfway. They can make a time-traveling spaceship, but they can't invent an interdimensional portal that doesn't lose suction. I wish Bosco hung in the air longer. His contorted corpse really lightens the mood of our impending annihilation.
Видимо, мы не успеем дойти, нужно остановить время. So I say, no, I'm not going to start an earthquake, and he's all. Раз уж, чтобы Боско повисел дольше. Теперь мы залезаем через Боско. Approaching beginning of the universe. Destruction imminent. Go, little buddy. It's now or never. Where do you think this portal goes? Anywhere that's not on a spaceship set to self-destruct and hurtling towards the beginning of the universe. All right, Sam. If this doesn't work, I'll see you in hell! А статуи? А, все, конец. Я скажу, что этот эпизод, наверное, лучший из всего второго сезона. Просто за счет того, что тут нет так много шуток про незнакомых личностей. Именно тут происходит движуха, связанная с персонажами, и все шутки выступают вокруг персонажей, и все такое. Хорошо. Ну, по переводу, ну, в принципе, ты слышал. Это, конечно, не второй эпизод, где перевод был очень хороший. Ну и не все так плохо. А вообще, на самом деле, наверное, действительно плохих эпизодов по переводу было только один, может быть, два, где прям у меня реально бомбило. А так, в принципе, нормально. Учитывая, что перевод уже релизнут в начальном виде, вполне достойно подредачить, и можно будет еще больше шуток винуть. А это в смысле не исправлено? Ну, это исправлено, но я имею в виду, после того, еще как я прошел, и то, что я вот замечание сделал, когда вот это вот еще исправится. Нормально, нормально. Как бы сказал, лучше. Нормально. А где-то там, я что-то не вижу тебя. Бабулях, вон, второй. Третий, точнее. Просто, ну, как я делал? Я играл и переводил. То есть я со стороны никак на это не смотрел. Вот когда со стороны смотришь, по-другому воспринимается. И как воспринимается? Ну, во-первых, то, что ты смотришь как на цельную историю. Во-вторых, со стороны больше видно деталей, которые ты бы не заметил. Ну и, то есть, по-твоему, как, со стороны посмотрев это, тебе кажется, по переводу? Ну да, не идеально, но в целом. Ну да, но прям хороший. Зарофлил с некоторых моментов, над которыми я не смеялся, когда я сидел, переводил. Например? Там много чего было, я вот так уже не вспомню. Ну, хотя бы один. Ну вот, когда ты сказал вот про этот увеличитель, там, типа, не больше, я даже не думал об этом. С той стороны. То есть, ну, я, может, и понял, ну, перевел да перевел. Ну, это годно, да. Особенно не задумывался. 3 часа 20 минут, это предпоследний эпизод, остался последний. Успеем на этой неделе его пройти? Мне бы хотелось. Да, думаю, в пятницу. Ну, хорошо. Там уже поближе посмотрим, договоримся, а пока конец стрима.